Ndapo. Ndapo live on Facebook now. Ndapo, I'm there. Ndapo. Ndapo timbona zvogadzirika sei. Kuti zviite naye. Traits of a dictator. Ndapo titarisa traits of a dictator. Ndapo manje manera akanaka wana Zimbabwe. My name is 𝗧𝗵𝗶𝗁. I welcome you to this live program. We were going to look at traits of a dictator. Zvakawanda. That's my team. Zvakawanda. Saka, what we are going to look at are various things that dictators usually pane zviri kuitika pandakagara pachi pane zviri kuitika panapa saka hazvisi kuti nditeka steady right. I think I'm settled now. Let me look into this issue we need to discuss about traits of dictatorship. Something not adding up. What I want is, let's tag more people to this presentation. People are wondering why we are back on this account. It's because my other account has been limited. I've been blocked by Facebook for 30 days. The reason why they blocked me is I was talking to 𝗖𝗺𝗺𝗁𝗵𝗶, you know, that 𝗗𝗶𝗶𝗁𝗺𝗁 girlfriend. So I wrote what exactly I know about her. Then Facebook picked some words to say, look, my words they are bullying. But it was not a bullying issue. It was an issue of saying exactly as Zimbabweans what we feel about some Zimbabweans in our country. Kana uchita chihure, ukaudzwa unzi hure, hazvifani kugumbura. Because vanhu vari kudza kuti uri hure vanenge vachiona chihure chacho maitirwo achinenge chichiita. Pane chimwe chihure chinoitwa navana veZimbabwe chisina musoro. Vana 𝗖𝗺𝗺𝗁𝗵𝗶 havashande vaya vanogara muZimbabwe. Vanenge vachibleacha vachiita kuti vana Monzora vaone. Unoona the only time that munhu yaunofana kufila kuti ugere munyika zvakanaka. It's the only time when you can discover that you can be able to buy your own breakfast in the morning. Muscat, you can be able to buy your lunch. Maneru, you can be able to eat supper, a decent supper. So if you can have 3 meals a day, decent meals, nobody will not around ururarama upenyu uri nani. Kwete upenyu hwekutoita mari. Saka you find kuti vana 𝗖𝗺𝗺𝗁𝗵𝗶 nana Douglas Monzora. Ndakanzwa achindinyora zvikanzi you are a rapist. Anzi you are a rapist, political prostitutes. Yes, ndainyorwa mukoma diva. Anzi you are a rapist, you are a fugitive from law. Anzi you are a carjacker. Ndakafana kuseka because all those titles have been piled on me because of the problem that I had in 2008 with the ZANU-PF government when they were stealing elections. I exposed ZANU-PF government stealing elections, and all ZANU-PF people are not happy about that. When they see me, they've piled all sorts of accusations. Some have even accused me of being a rapist. Some have accused me of being a murderer. Some have accused me of being a carjacker. All those are piled on me. So I was telling this idiot to say, look, rape is an international crime. Carjacking is an international crime. If I am fugitive to the law, as they claim, why can't they use the international police? They know where I am. That is the language of ZANU-PF. When you corner them, they try to look for, hey, wakazopara mhosva yakati, hey, wakasta mhosva yakati. Mhosva dzacho dzinozobuda ezvino izvi.
ndasiya Zimbabwe 12 years ago. 2008 pandakanyadzisa ZANU-PF. Why didn't they come up with all those allegations? Before there, I was a prison officer working in the Zimbabwe prison services. They never brought any of those issues to say you are a rapist, you are a carjacker. So where were these crimes committed? Where carjacking? Where were these crimes committed? You understand? So it's the tone and language of ZANU-PF. Inonyorwana na Selini Nyakutsikwa, vataurana na Douglas Monzoro. Their tone of accusations, ainotanga neni. Yakatanga na Mdara Tsvangirai achinzi aita treason, and he was arrested, charged of treason. If you go through the evidence, sift through whatever they were accusing Mdara Tsvangirai, you can see that these are traits of a dictator. These are what we call dictators or dictatorship, where accusations of no substance are just laid against the opposition. As I'm speaking, we have got Marco in the prison today, who committed no crime, but he is still kept in the prison. How are you? Was your family driver? Oh, thank you so much. How was your family driver? Oh, fine. You were in charge of the D class. They don't know this comrade Judah. Mgoma Diva. At one time, I was in charge of this D class section. Very dangerous criminals in our country. Murderers, rapists, whoever, whatever. Any criminal in our country. So, someone achitaura kwasina kuswera ndopatinotanga kuda kuona the traits of dictatorship, where even a dictator cannot develop a country. He can't develop a country. What you see in a dictatorship is economic rot. A dictator cannot initiate economic development. That will never happen. Even household goods, a dictator can sema TV and cars. In a dictatorship, they become symbols of society. They become symbols of the richness. You know, in Zimbabwe, if you drive a car, probably you are one of the richest people in Zimbabwe. If you own a television set, probably you are one of the richest. This becomes symbols of richness or modern society in Zimbabwe. Kupfeka hembe yakanaka cha become a symbol yekuti ugere zvakanaka muZimbabwe. Asi mukoma ida sei chale pamutarapo anopinda zvake. Mukomana anopinda. Ngapinda ake mukomana ngapinde. So we are looking at the traits of dictatorship. What traits of dictatorship? If you look at huge immigration, you don't spare Zimbabwe. When you talk of Zimbabwe as a dictatorship, you look at the number of people who have left the country. Immigration, as quite a lot of movements. If you look at the rural areas to cities, it's another form of immigration. Zimbabweans, when they talk of immigration, they only talk of leaving Zimbabwe into diaspora, leaving Zimbabwe into South Africa, into any other foreign country. That is not only immigration. If you look at the migration of rural folks, there is migration from rural areas to cities. That is the traits of dictatorship. Because when a large number of people leave rural areas to go and fend for themselves in the cities, you go to the cities, there are no jobs in Zimbabwe. No jobs at all. They said they don't want to create jobs. They want to create ZANU-PF yakati haida create mabasa. They said they want to create my businessmen, my farmers. So you wonder, everybody is a farmer in our country. Everybody wants to be a businessman. Azvite unofana kuita businessman ozoita umwe munhu waunoemploya. Vanonzi ma-employees because they are ma-business akasiyana siyana. Mumwe anohodha chinhu wani chete achitengesera the whole community. Mumwe anohodha zvakasiyana siyana achitengesera the whole community. Zvinofanirwa kuena anotenga. Tese tikahodha the same thing. Tikarima huku tese
anozotengesera mumwe huku ndiani. Sapafana kuti mwanorima chikafu chehuku anozotengesera vanorima huku, vanorima huku ivo vozotengesera vanodya, vanodya ivava ndo vanoenda kumabasa, ndo chii andini maona. So there is huge immigration, huge migration or movement in our country where people live rural areas to look for opportunities in towns. These are traits of dictatorship, ladies and gentlemen. If you look at the economic development, you will find Zimbabwe is now a consumer state. It's now a consumer state. When you become a consumer state, you can't develop. Mafuta ekubikisa anobva kuSouth Africa, majarina anobva kuSouth Africa, sugar inobva kuSouth Africa. Imimi hamuna chinhu chamunoproducer. Saka the country cannot get rich. This is why you see our country has been turned into a dictatorship. Those are traits of a dictatorship, whereby you find household goods, TV, nemotikari. Those are symbols of richness in a dictatorship. After Murabatsvina, that's a good example. You understand? So, these are signs of dictatorship. So, you find when we talk about dictatorship in our country, a lot of people do not understand what is that so. If you listen today, we've got a finance minister, Anonzi Mutuli, akataura when he was appointed that he is going, and for 6 months, judge me after 6 months. He came with a lot of literature without practical help. Mutuli, when he was appointed, akakabata mabhuku economics, akakabata mabhuku finance, achiverenga mabalance sheet, achiverenga accounts dzekufinance dzaiverenga, but achiverenga vana supply and chichi economics vaya. But zvese it was just literature or a book economics that never transformed into anything practical or tangible. So this is why we tell you, ladies and gentlemen, that form of finance minister, or the way he does his business as finance minister, he does it under dictatorship. Under dictatorship, a lot of things happen where even foreign investment in form of the allies, when they are banking outside Zimbabwe, they say it's foreign investment. Sanctions, sanctions. Ndaenda kuEngland ndadya mari yangu. Ndandanatenga maRolls Royce, ndatenga maLamborghini. Because to them, banking outside Zimbabwe, to them it's like an investment or a foreign investment. They don't care about industrialization. They don't look at industrialization in our country. Kuti nyika inoda industry. Yokuti vanhu vanomukawo vachienda kuindustry vachinoproduce, vachinomanufacture goods for resale so that the country earns something. Tichiexportawo zvimwe zvichienda kunze kwenyika, tichiwanawo mari munyika medu. Saka you will find kuti those are dictatorship tendencies dzamuri kuona munyika medu. If it was a normal country tisina dictatorship, zvese izvozvo havaikwanisa kuzviona. Unoona zvakafanana nemuno muUK. Unogona kubvunza muno muUK kuti Minister of Justice ndiani? Very few people will tell you that Minister of Justice of this country ndinenge. I don't even know him. Kana kuti Defense Minister where UK, where Britain, where England ndiani? I don't even know him. You really know my ministers enyika dzino idzi, because the country is well run. Iri kutongwa zvakanaka zvekuti munhu wese don't look at the government iri kuite. Kana kukanzi minister wefinance kuUK aba ndoba unozoziva kuti aba, but kuba kwanenge achita you can't see kuba kwanenge achita. Nenyaya yekuti munhu wese ari muUK can afford 3 meals. You can afford to buy any car of your choice. You can drive any car you want. And unogara imba yakangofanana neya minister. Saka you find kuti kuzoona kuti munhu aba zvatinoona kuZimbabwe zvazva munomu zvinonetsa kuona. And mune 78 million people. Zimbabwe has got less than 15 million people. But unoona zvinoitika mugovernment medu tokasira kuzviona because ekuti government haisi kutonga zvakanaka. Inekawo dictatorship yekuti kana pavanotadza tokasira kupaona. Andiri muri kuona. Saka you find kuti
our country ane problem yekuti it becomes like a stronghold of communism, and chicommunist ichocho ndo chinouya necorruption. Hakuna nyika yakamboita chicommunist ikanyatsobudirira, hakuna. Ukaenda kuchina kumacommunist China yakabudirira, but kubudirira kweChina vane freedom here havana. Saka tichaura kuti hakuna nyika yakamboita chicommunist yakanyatsobudirira, nyaya yekuti kaona nyika isina freedom hapana kubudirira kwainoita. Andii muri kuona? Saka quite a lot of things that Zimbabweans must learn in regard to our situation. We are a dictatorship country. Ukaona kunoitwa muramba tsvina kupusa dzimba dzevanhu vanoisara vasina pekugara. Vana unoziva kana ndakamboona vanhu vanonzi ava vane tsiye nyoro. MaZimbabweans imimi ndakutadzai. Vana vekuZimbabwe ndakutadzai. Vana vekuZimbabwe mune kahunu kenyu mega kekuti nanhasi zvinonetsa, zvinotambudza muZimbabwean kuti understand kuti chii chinombonzi muZimbabwean. Vana vekuZimbabwe vane kahunu kavo vega kanotambudza. Ukada kufunga kuti takaitirwa muramba tsvina, tikapwanyirwa dzimba dzese, vanhu vakasara vasina pekugara, vanhu vaigara panze, vana vacheche vakafa vachinaiwa nemvura vari panze, property dzevanhu dzakaparara. And if you ask yourself, vanhu vese vakaenda kupi? And vakangosimuka vakaenda pasina kana kukomplaina, pasina kana mhirizhonga, pasina kana noise muZimbabwe. Vakangoenda, they just disappeared, those people. Ukabvunza vanhu kuti vanhu vaive pamuramba tsvina vakapwanyirwa dzimba vakaenda kupi, hapana neansa. Ndopanoona kuti maZimbabweans, I think tine kamwe kahunu kakasiyana nevanhu vedzimwe nyika. Ndiri kubvunza hapana by very simple question kuti vanhu vemuramba tsvina vese vakapwanyirwa dzimba vakaendepi vanhu vaya? Nanhasi hapana waunoona. Ndo masigns anokuratidzai kuti nyika ino igere sei, inyika ine dictatorship. Nyika yekuti ukada kutarisa the public service yedu is at the weakest point. Mnangagwa and this government in the history of our country, it is the government that has run the weakest public service ever in our country. And that's why the government does what it wants. People have to stand up for themselves. Definitely. This is why you see they do whatever they want with people. Ask yourself, where are the Muramba Tsvina people? Parenyatwa hakuna mishonga, hakuna kana paracetamol. Zimbabweans still go to Parenyatwa for medication. Ukangosvika kwangona nurse akakupa mvura yekunwa chete, akakutora temperature mangwana akati komusoro wase, unonzwa muZimbabwe achiti nurse makaita basa, ndakapora. Wapuwa mvura nanurse watopora. You understand? Health and our education system is collapsed in our country, but the people are still quiet. Nurses are still quiet. Teachers are still quiet. Teacher anonzi enda unokwereta mari inokwana kuenda kubasa the whole month. Kana ahora mari iyoyo kuti unokudzosera mari yawo wakwereta yawo kuendesa kubasa, uri kusara usina mari yechikafu nemhuri. Uchanokwereta food. Saka ucharamba uri munhu wokukwereta. Pauchaitawo mari teacher ndepapi? Pauchaitawo mari nurse ndepapi? You understand? So you look at the health sector in Zimbabwe, it has collapsed. Zimbabweans, they pretend everything is normal. This is what hurts every Zimbabwean. This is what hurts me. That look, we pretend as if things are normal. We pretend as we don't see. Our health system has collapsed. Health Minister Ndichiwenga anokuudza the doctor as a laborer. You cannot define a doctor as a laborer. A doctor, someone who did a doctorate degree. Ukanzwa munhu akunzi a doctor, kune ma-consultants. Kune ma-doctors kuzi anonzi ma-consultants. Vaive vana chiremba vekuti kana doctor akurapa aona kuti problem yako ndeyeziso, general practitioner anobva akurefer kune munhu anoita zvemaziso, a consultant anobva auya omutaurira ziso rangu rakadai, obva atoziva. Those people are specialized, specialists in certain fields.
And then you cannot call that person a laborer. And you can, but once you start calling him a laborer, you can pay him nuts. And that person squeaks like a monkey. And all. Squeaks like a monkey. Achidya nzungu dzauri kumupa. Asi anokumukira kuya kubasa doctor yeye. Tinotya nekutyidzirana indoors. Ndochokwadi. The doctor I'm saying here, the laborer, so especially a consultant, is described as a laborer. Vanhu vaya vanoshanda murodhi vaya vanochera migero murodhi vaya nekuti basa iro hatombodaidzwa unzi toda munhu ane 5 O levels. Ukaenda pai unzi toda munhu ane 5 O levels dzekuchera migero murodhi, madrainages. Andorikona unoenda paprazi woti ndikutsvaga basa rekusakura munda, ndo vanonzi malaborers aya. You can hasi maconsultants ekusakura. Hakuna consultant yekusakura munda. Kutora badza usvika uchiti I'm a consultant ndayakuzosakura pamunda. Hakuna. So consultants must specialists. We've got some doctors who are specialists as well. Ukaenda kuya unoona doctor omuno. Unoziva kuti kuna munhu asinganzwi smell, asina olfactory sense, haatonzwi kunhuhwa. Kana akasvika pane zvakaora haana chaari kunzwa. Andoona. But kuna munhu anogona kuti restore that olfactory sense. Otonzwa munhu aakutonzwa kunhuhwa. That is a specialist, a consultant, a doctor. And doctor described as laborer nachiwenga of all people. That illiterate buffoon. He is a buffoon, that's true. So if you look at it, you find that a dictatorship has got those type of leaders who tells you that a doctor is nothing. It's just a laborer. Kana ndikamba $5 ekuti enda kupa renya tomukira every day nchikupa $5. A doctor anomukira. Achienda because a laborer is not a specialist in anything. He's not a consultant. He's just a laborer who goes there to labor for nothing. Ndosaka uri kuona the health sector has been militarized. They are militarizing the education sector as well. You understand? Those are signs of dictatorship. Insufficiencies of the economic development are signs of dictatorship. When you look at the inadequacy of infrastructure, Zimbabwe, it is the only country. As mkoma yuda, munoenda mogiza, maziwa lu, how are you, Europa? Ndaka ndrinani, mkoma nashi. So what I'm saying here is, look at it. Aufu urban planning. Ukatarisa pipes tunoiswa muHarare. Harare is one of the largest cities in Africa. Yekuti kana pipe yesewage chaichayo, haufaniri kusaka pipe kanodzipwa netishu. 2 days sewage yakuerera mucity center. Mucity center, president of a country akaruta akawina election, anoenda achikutaurira kuti makavhota kansela wamakavhotera ndowe MDC. Hakuna kwazvinoenda zvichemo zvake zvoperera kuHarvest House. That means you voted a saboteur, someone who doesn't know his duties as a president of a country. Vanhu vaenzi vakapinda muHarare vakaona marara arimo aya. They don't ask council why, they ask government why. Because government is the one that run my councils. Ndosaka vachiona kuzonzi metropolitan minister ndiye anenge ari pamusoro pe anything chinoitwa muHarare is a metropolitan minister. Because anonzi home affairs minister uya anenge aripo futi kana urban planning and so forth. Andiriona. Saka hapana council inorana independent. Hapana. Every council inoranwa negovernment. Saka ukaona marara achiramba kuti achitadza kutakurwa muHarare, woona government ichiblame a council. So mobva matoziva kuti hamuna government. Then you see a president blaming the council. Ibva matoziva kuti hamuna president, because he doesn't know that he lead the council as well. So you cannot continue to elect a saboteur, someone who doesn't know his duties. Marara kutakurwa kwaanoita because kana ari president wenyika,
kana Harare asviba zvayakaita that he has got right to summon the council to come and say, council, chii chiri kunetsa? Why are you not able to takura marara imuchikollecta mari? Saka you find kuti mari council dzinokollectwa dzedza dzinoendeswa government. Government ichipa allocate council budget yekuti chitenga imotikari dzekutakura marara, government haidi. Iringotora mari dzavanhu Harare ichitswanya. So you find kuti you have got a president who doesn't know his duties. Hanzi mukuoneka kuti makageza asi muri munhu mutema. Jonas uya haadzisiki murwere. I've seen you trying to help him. Nashi. No, ndaida kutry kutaurira Jonas kuti look at me. I'm real black. I'm black. But skin yangu iyi ineka glittering kainako. Ineka glitter. Arisi dewe. Unoita skin because kana uchidya chikafu unofanira kutanga waverenga chikafu chauri kudya. Kana unotanga waisa combination of food that you want, inovaka muviri wako, inovaka skin yako. Kune chimwe chikafu chekuti unoona munhu anodya, uchingodya vegetable every day, kusvika waparuka skin yako yabvaruka because haina maproteins, haina zvinoiripeyawo. Saka unoona type dzanatinashe Jonas dzelze vanoita politics dzekuti vazowana mari yekutenga nyama. Isusu munoku ndakatobhanwa nyama nadoctor. Too much meat ndara. You are eating too much meat. Ndakatobhanwa nyama nadoctor. Ndakanzi at least dyawo nyama once a month or once in every 2 weeks. But kwete kuzoita pikelele kuita kunge iwewe ndowakasiuta handi nyama. Andibona. Saka pakaipa nashe tongezama kuvaonesa vanatinashe Jonas kuti ayo isusu vana Yuda atite politics dzedumbu. Ini isusu takanzi naMwari tofanirwa kudzidzisa vana veZimbabwe. Tichikutaurirai chokwadi, ndikakunyeperai ndotora mhosva kuna Mwari. Ndosaka muchona Liverpool nhasi yawina 4-0. Timu yandosapota chaichai inotanga yanamata. Pfugama kuna Mwari kuti Mwari ndambona mata ndikatitenzi vari kumusoro kudenga. Ndokutendai nechipo chekundiita supporter yeLiverpool. Handifi neBP. Sorry vanhu veManchester. Ndozaka kana mudhara wangu nero nhasi dzarara nebhutsu magumbezi 4-1 Manchester yazvambubwa. Isusu 4-0 taranga mapenzi edu. Andimona. Saka unoona kuti dai kuri kuZimbabwe kutaura kwandiri kuti nhasi ngadai mapurisa atouraya vanhu. Kunzi Manchester yadyiwa 4-1. Ngadai vanhu vakuti kupfurwa mutaundi. Kutaura kwandiri kuita so kuZimbabwe. It's a country kuti people don't tolerate that. It's where Chelsea tatamba bhora gare. People don't tolerate certain things in our country. Saka tiri kutaura panapa kuti dictatorship inooneka nematrades. There are too many trades that you can tell that we are under a dictatorship, and that dictatorship doesn't work. The dictatorship we have in Zimbabwe is so awful that doesn't work at all. I was looking at speech yakapuwa naEmmerson Mnangagwa when he flew back to Zimbabwe. Ndakanzwa achitaura akati isusu hanzi nini ndakatoka hanzi iko naCrispin mza uruti hanzi kocheleya wina weru kule. Ya de inongoita zvemano ya mano manhero akanaka lo zviri sei vana Chelsea ndevemano. Saka ndakateerera speech yakataurwa naEmmerson Mnangagwa adzoka zvikanzi takangoiswa pamasanctions tisina kutongwa, ngoonekwa tine mhosva tisina mhosva yatapara. Ndikati henaro ukaona una president akadaro is a clown. Haasi president anoziva zvaanotaura, is a clown. Because kunzi unzi wakatongwa kuti uzorohwa nemasanctions hanzo isasidzana Benson matinyararire. Sasi dzekunzi hanzi takangopuwa masanctions zvirango zveupfumi tisina kusungwa kana kutongwa. Ndakati isasi dzana Benson matinyararire dzedze hadzisasi dzinotaurwa napresident wenyika. Bozi kana president wenyika anoziva kuti pamunoenda kunosainirana maconventions, pamunoenda kunze kwenyika muchinzi tikuita tikubvumirana zvirango, tikubvumirana zvakati. Vanoverenga mapapers, they read whatever they sign.
They don't append their signature without understanding whatever they are signing. In the event that they breach what they've signed, they know the consequences. It's like you are put on sanctions. They know it. Pakataura munanga gautanzi takangopuwa zvirango zveupfumi tisina kutongwa tisina kubatwa nemhosva. Ndakaseka ndikati this man aiona Mugabe achisaina, haana kuziva kuti Mugabe ari kusainei. And when he took over, he should have known whatever Mugabe signed, that there are certain things that you sign. If you breach those things, then you will be slapped with the sanctions. They don't arrest you. They don't take you to court. But they just read what you signed. Okay, Zimbabwe appended a signature that they will uphold the rule of law. Is Zimbabwe upholding the rule of law? No. They said that there will be freedom of speech in our country. Is there any freedom of speech in Zimbabwe? No. Is there any freedom of movement in that country? No. They are promoting looting and corruption in Zimbabwe. But they said that they will take measures when this happens. Are they doing it? No. So at the end, they don't need to arrest you and take you before a court for breaching that. They will simply enact the next punishment that you deserve. So when Emmerson Mnangagwa was talking about just slapped with the sanctions without being arrested, without being taken for trial, without being convicted, I just laughed and said, oh, does this old man knows the duties of his office? So, and you can tell Zano is saying, even 2030, Anenga Chipo, we want to make him life president. How can you make life president someone who doesn't even understand his roles as a president? Then you just want that person to be life president. You just want to force him down the people's asses. That mustn't be like that. As people are being misled with the lies in Zimbabwe. That's the problem, 𝗗𝗶𝗰𝘁. That Zimbabweans, they are taken as fools. They are taken as illiterate. I was talking to Benson Matinyarari when he said you are illiterate. As he said, I'm illiterate. What a really cool. If he wants trial, then he has to go to the Hague. He doesn't understand about Hague. He doesn't even know what Hague is. You understand that at the floor. So the problem is we have got leadership or the government being led by people who do not understand what they append their signatures on. Because once you sign that you are going to uphold the rule of law in your country, and once you sign that your country is a democratic country, and when you start dictatorship tendencies that are non-democratic, then those people where you appended signature, they just read what you signed and enact a punishment, a suitable punishment for you. So whatever Zimbabwe is going through today, it's suitable for their behavior. Because they signed, they agreed that they are not going to engage in this. And when they start engaging in that, what comes to them are sanctions, obvious. This is the lenient punishment that certain individuals in Zimbabwe can get. If these countries wanted to be more harsher, Zimbabwe was going to be invaded by foreign troops and the government get removed and on. But you find that they don't do that. They give you the next lenient punishment and continue to make you look, reflect, and make sense of your situation. If you don't, then you suffer. And on. So, the evil that many do shall live after them in one of his courts. Yes, this is what the evil ZANU-PF has been doing and is living within them. And on. So in spite of everything that they have done, they must learn to reflect and see the truth. What comes to them is the truth. The truth must be clear to them. To say, look, we have facilitated whatever condition we find this country in.
For the past 41, Zimbabwe was never run by any other political party. Hello, Mzukuru. I want to post again. All right, go and eat. Bye. All right, can you close my door, please? I need him on. So Zimbabwe has never been in the hands of any political party. Can you close my door? Zimbabwe has never been in the hands of any political party. Zimbabwe has been in the hands of ZANU-PF. All this rot you see today, it was facilitated by ZANU-PF. None other than ZANU-PF has been at the helm running that country. So they've run the country down. They're trying to find scapegoats, someone to blame. When I'm not live on Facebook, you don't see them coming in this room. I need more. So everything that Zimbabweans or every situation that or condition Zimbabweans find themselves in, it was orchestrated by ZANU-PF. Since 1980, no another political party had a feel of power. You can blame with abantu vakakonzeresa ZANU yakagadzirisa. Hapana. Nyika yanga yakanaka ine uchi nemukaka. Yenezvi yasewage nyika. Rangwerera duzvi netsvina muHarare mwemwe. And that was facilitated by none other than ZANU-PF and its nini campops, those foolish idiots. And then we're gonna. So this political stagnation that we find ourselves in today, they stem out of lack of political reforms. We have, you know, those countries who slapped Zimbabweans or individuals with the sanctions, they've been singing political reforms, economic reforms. Political reforms, hapana chiri mbonyanya kudiwa chakawanda pa political reforms. One, Zimbabwe government must never control ZEC. ZEC must run as an independent organization for them to run the elections properly. As long as ZEC is under ZANU-PF control, as long as ZEC refuses to give other political parties zvakaita voters roll, because they are under ZANU-PF. ZANU-PF inotaura kuti taisa vanhu 300,000 vane masame surnames, nhamba dzechitupa vachingochinja one or two things, so that they can put some X on 300,000 forms, ballot papers for rigging. Saka mukapa vanhu MDC voters roll vanozoona zvinokonzera chaos. As long as they control ZEC, you will find that those are political reforms rudo munyika medu. Other political reforms ari kutaurwa nezvavo ndekuti paZTV ipaiwo MDC mukana kana vapeiwo airtime yekutaura bhozi vaZimbabweans ka tombonzwa kuti what policies do they have, what promises do they have to the people of Zimbabwe. You will never see them there. Ukaona chamisa kana any opposition president achibuda paipai, mashoko anenge achitaurwa anotaurwa nareporter wekuZBC achitaura zvisizvo zviri kubuda zviri kutaurwa naChamisa. So we need political reforms in our country where the airwaves are opened to anyone anongofila kuti ndoda mukambe nawo. And those changes are required in our country. Economic changes, political changes, social changes. MuZimbabwe, inyika yekuti mukaonekwa makamira muri 3 and above makutosungwa. And hamuna freedom of assembly. Saka, the word freedom itself, whether it's assembly, speech, whatever freedom that Zimbabweans want, there is no freedom in our country. There is no democracy in our country. Once freedom has been taken out or has been removed from you, then there is no democracy in that country. Ndoba unozoona vakuslepwa nema sanctions.
Minister anoona nezvema rights evanhu ndiani, haasi kuimplementa what is required by the constitution of a country. Saka todyidzana naye sei? Uyo adi kumuona ku-UK ngara hako kuZimbabwe, then maZimbabweans mochema. Andinoona ukatarisa the labor conflicts that we have are same traits of dictatorship that I've been saying. Same traits of dictatorship. The labor conflicts. Machurch akushandiswa neregime. We were talking this afternoon about the bishops who came to the bishop of Canterbury to say, look, tauya isusu bvisai ma-sanctions. Spiritual leaders who should be leading the government, because spiritually, those church leaders must be above the government. They must be leading the government spiritually. Machinamata minamato inonzwika kudenga naMwari. Nhasi ndanamata inini. Ndikati Mwari ndipewo simba rekuti Liverpool iwine nhasi. Bozi ikadyiwa naArsenal mangwana handifambe. Ndine vanhu vaArsenal vanotaura zvekutaurisa zvazvo. Unoona kana une simba raMwari, Mwari vanodaira. Minamato yangu yasvika kudenga ikadairwa naMwari. Andini mona. Ndovataro hedu Arsenal yedu 4-0. Saka spiritual leaders must be able to do that. Kuti kana Zimbabwe yaremerwa, vanoenda vononamata. Vonzwikwa naMwari. Isusu minamato yedu iri kunzwikwa kudenga naMwari. Because hatina kudeura ropa. Vaiseka vana Selini Nyakutsika vachinyora kuti hey, you are a rapist. Hey, you. Ndikati kana pane munhu akamborepwa naShepherd Yuda, this whole world, kwese kwandakafamba ndaitaurira vanhu, unoziva kuti inini ndogara ini handivanzi vakuudza vanhu chokwadi. Inini handakakura ndisiri into women. Inini I was never into women. Vakadzi chaivo kana kabvunza kana vanhu ndakakura navanokutaurira. Vamwe vangu vaishaina netuma girlfriends, tumwe twaifamba twakapfeka pakaperera sketi, pakaperera ngirini bhurugwa ndopanotange pakaperera sketi. Tumwe twaidzi twakanaka zvikuru twasikana twavaifamba natwo, vamwe vangu ndaitamba navo bhora nya. Inda ndisina kana girlfriend. Ndakasvika 19 years ndisina girlfriend. Ndakambozama kuita girlfriend ndiri grade 6. Ndakambozama kuita girlfriend ndiri grade 6. Saka mistake yandakaita, ndakanonyenga musikana angane zvezvekuti she was like experienced, that girl. Ainzwa kuda murume. Andona kuri kutaura anenge achinzi musikana angane nyerekiti kana tichitaura. Saka inini I wasn't into girls. Ndasana nombozva zvezvana sexy kana kuti musikana anobatwa, musikana anokiswa. Ndasingazvizive zvazvo. Chandaingoda inini kutamba bhora rangu nekuita school work yangu, ndo zvandaifarira chete. Zvevasikana izvi, it was not in me. Saka musikana wayo akazobva adanana neteammate yangu, ndobva andiramba musikana wayo. Ndaingomutarisa zvangu achienda, ndikazoona haana zombopedza kana chikoro, anga kutosunda mimba. Andova ndikati saka ndakaramba ndina amai ava ndindaitosundirwa mimba kai, aitonzondifurira zvekwaSamson naDherira zvazvo. Saka bva patakasiyana nemusikana ye ndakabva ndakoora mwoyo nevasikana. Zvekuti kana kune munhu anotaura ndakabatwa chibharo naShepherd, let that person come out openly and say it. Kuti musi wakati uya wakandiita zvakati, toziva kuti uyu munhu akabatwa chibharo. Because I was never into girls, never in a day. And all. Saka you find kuti pane among my national tensions atinoita, ekuti some people just throw allegations, just throw zvinhu zvisiri tangible. Osa kune maZimbabweans anorotomoka. Isikarara vana Yuda torota. Asi kune mwanda akarara anorotomoka. Kozi yamumoti kana akasvinura zvandakati anenge achirotomoka. Let's share the page. Thank you, Nash. So, kune vamwe maZimbabweans anorotomoka. Yokuti akasvinura so unoona kuti uyu ari kurotomoka. Zvakafanana na president weZimbabwe, ukamutarisa achitaura, he has never said things that can bring peace to our country.
He always talk about dividing Zimbabweans. Hasana mbonzwa munanga gwachitaura zvinhu zvinobatanidza nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvinounza development to our country. Atisati. Vachiseka Niki Mangwana akanyora akati kune maflats ari kuvakwa kuna Kambuzuma ari kunzi deposit $20,000 pamwedzi unobhadhira $4,000. Ndaseka ndikati, does Niki Mangwana knows what type of Zimbabwe he is talking about? Because Zimbabwe yamunoona inonyorwa manewspaper neZimbabwe yamunoona inonyorwa paTwitter nana Niki Mangwana, it's not the Zimbabwe that you find on the ground. He's talking about someone in Zimbabwe, a prison officer or a police officer, paying $20,000 deposit, $20,000 deposit. Also, but $4,000 per mwedzi for 2 years. Opo flat. What is a pension? You know, a prison officer or a police officer, achenda kumusha apedza basa. Pension yake aishike $1,000. Aishike $1,000 pension. Ndoto vanhu vakabuda basa vanotori nema payslip avo vakaenda kupension. Wandakaona akabhadharwa the highest amount yakawana is $900. Saka Niki Mangwana is talking of a Twitter Zimbabwe. He's talking of a newspaper Zimbabwe. A Zimbabwe that you can only read in a newspaper. A Zimbabwe that you can only see tweeted on Twitter. To say, Musoja ari muZimbabwe anofanirwa kubvisa $20,000 deposit a flat. Every month, obhadhira $4,000 for 2 years. Hakuna a government employee muZimbabwe, civil servant, who can afford that. Hakuna musoja muZimbabwe who can afford that. MuZimbabwe musoja ari kuhora $100, $60 US a month. No mwezi wari kunzi tipe $4,000 iye achihora $60. Unonyatso kuona kuti this is a Zimbabwe you can only find on Twitter. It's a Zimbabwe you can only find on newspaper. That will never be a Zimbabwe on the ground. And munhu ari kushanda papurazi ari kunzi apuwe $30 a month. That means munhu papurazi ari kushandira iye $7.50 pasvondo. $7.50 pasvondo. Price isingakwane loaf rechingwa. Kuti mushandi muZimbabwe ari kupuwa $7.50. Ndiye mushandi ari pa week. Ndiye ari kunzi pamwedzi achihora $30 abhadhare $4,000 kuti awane flat muHarare. So this is why I'm saying the Zimbabwe that you see on Twitter, the Zimbabwe that you see on newspaper, especially Herald, that's not the Zimbabwe on the ground. These are two different Zimbabwes. Ndosaka uchiona uchitarisa ruoko rwako, ruoko, asi mukati maro makasiyana nekuseri. Zimbabwe yaunoona pa newspaper yakasiyana neZimbabwe yaunoona on the ground. Ndofunga babata ipapo. These are traits of dictatorship, where people just fantasize. Niki Mangwana is just masturbating. He's just fantasizing. He's talking of things that he knows nobody in Zimbabwe can afford it. That's just a building castles in the air. And in the morning. So, everything that I'm talking about, it leads to terrorism. Kana takuya isusu opposite takuvataura kuti izvi hazviitike izvi. What happens to Zimbabwe government? They start attacking you. They start burning your homesteads. They send youth militias to attack you. Kuti wataura iwewe kuti sei zviti zvazviitike muZimbabwe. Kuti utaura iwewe kuti teacher ari muZimbabwe cannot afford $4,000 a month. Teacher achipuwa $60, $100 a month. Ozonzi badara stand here apo, badara flat apo. Kana doctor kuZimbabwe ari kupuwa $200 a month. Member of parliament
is earning $200 a month. MuZimbabwe. Ukamuti flat MP. Garai mbadare 4,000 a month. Haikwanisi. Can't afford it. But Nick Mangwana, government spokesperson, is tweeting that 4,000 a month, 20,000 deposit. You wonder which planet that gentleman comes from. And Mnangagwa keeps that incompetent spokesperson who is exposing his government like that. And Saka, you find those traits of dictatorship in our country, could obvious. We are talking of a government spokesperson, secretary of information, who is tweeting fantasies, who is telling the world things that will never come true, dreams that will never come true. You understand? Saka, vanhu vakadaro, toitene vanhu vekumasvingo. Ndo mubvunzo unogara uchibvunzwa. Kutoitene vanhu vekumasvingo. Andiba, toitene vanhu vekumasvingo. Nobody thought that the new dispensation would be in this mess. Nobody thought that by summer 2021 or by November 2021, we will be witnessing all these fantasies in our country. This is a drama. But some people are enjoying, are acting on daily basis. But engaged in a drama. Drafting a drama. But you know the lyrics of this drama song, which we don't want. We want a serious government. We want serious leadership. People who look into reality. And not these cruel people. We want people who assess our situation in our country and they become reality. Nick Mangwana is tweeting that civil servants should be able to be paying 4,000 a month. And he knows that they are underpaying them. They are underpaying them. In other words, 𝗖𝗺𝗺𝗁𝗁 you've got a useless government. That you are employed by the government, but you can't afford $4,000 a month. So urguite murume mkuru. Mukadzi mkuru urguite. Nick Mangwana sometimes is right. Because he is telling things that are supposed to be normal in our country. And ukashanda iwe uchihora, let's assume you are earning $48,000 a month, a year. You can afford to pay 20,000 deposit. And you can afford to pay 4,000. But 4,000 a month, that can amount to about 48,000 pagore. Saka kana uchihora 48,000, unongo uscharge ke usingaite se uchibhadhara chedu kusvika understand. Saka Nick Mangwana, in other words, are right. This is what is supposed to be normal in our country. Kuti munhu anofana kuhora mari yekuti anogona kubvisa 4,000 pamwedzi kuti atenge stand yekugara for 2 years. If you can't afford it, then you are stupid. Those who are Nick, very stupid indeed. And you continue to work for the government. You continue to protect the government. But you can't afford to buy a house where you can live. Very stupid. Those who are Nick Mangwana, all these civil servants are stupid people. They can't afford 4,000 a month, and they still can tell you that even here in UK, how many will afford 4,000 as one is to work for that alone? I don't know what Nick Mangwana was trying to portray. He's telling civil servants that you are stupid. This is what you were supposed to have been affording. But because you can't afford this, you are very stupid. And I think this is what Nick Mangwana is terribly telling Zimbabweans, that this is long overdue. You guys must now be earning enough to pay 4,000 a month. But because you can't do that, then you are very stupid. And you continue to say fair. So, when I Nick Mangwana, andini makanzwa achitaura kuti pamberi navamugabe namai mugabe andini mona vabvapo vakuti pfe. So these are mercenaries. These are mercenaries. Those who fall by the wind.
Saka muri kuona ipapapa ndofunga pana aroda kubudikira muZANU-PF aroda take over kuna Mnangagwa. Saka ndio vakutoisira Mnangagwa pasi. But Mnangagwa hadzione manje. Ndaro yaone weyo. As Nick is below average intelligence. I don't think so at a flow. I think Nick is trying to show Zimbabweans that you are very stupid. By now you should be earning enough to pay 4,000 a month, but you don't see it. So I think MZANU-PF something shaking. I think pana ndosaka muri kuona mpana sibethu yawo musengi. Mpana asega uyo. Imboonai vanhu vari muZANU. Mpana anosibethu musengi application yakaisa iyayi. Asega mpana uyo. Ane heavyweights ari muZANU ekuti Mnangagwa akadona vachapururudza zvavakaita pakadona Mugabe. Varimo vanhu vasiri kutomboda nezva Mnangagwa izvo. Nokuti akadona nhasi vanosimuka vakapururudza zvavakaita pakadona. Aimbofunga kuti vana Simon Kaya Moyo kana vana 𝗧𝗶𝗶𝗁𝗁 ungasimuka achifarira kuti Mugabe waresign. Because everything mashenanigans osaitwa ayaya, they were meant to give power to 𝗧𝗿𝗶𝗁𝗁𝗁. 𝗧𝗿𝗶𝗁𝗁𝗁 was supposed to be the next president of Zimbabwe. But because Ndaraye was stupid, even when Mugabe fell, he jumped mdenga achipururudza kuti zvaita vanachina masa. So those same mercenaries are the mercenaries that are even sabotaging Mnangagwa. Mnangagwa ari kufunga kuti pamwe ane vanhu, haana vanhu Ndaraye. Ndaraye ari ega. And vanhu ava, they will celebrate when Mnangagwa falls. Those are Nick Mangwana, whatever they are writing, those are calculated statements. If people don't see this, then you are far from seeing politics. Get in the political arena, see how they play their politics in ZANU-PF. Mnangagwa aritambwa bhora repepa, kuroiswa bhora risina mweya nana Nick Mangwana. Whatever those guys are writing, those are calculated statements to make sure that people condemn Mnangagwa for good. Because massive sevens are kuudzwa na Nick Mangwana. By now you should be able to be paying 4,000 a month for your own accommodation. 2 years unenge wanemba. 20,000 deposit waisa. Washandra urumende wewe for 18 years. You can't still afford that. You've worked for the government for 25 years. You can't still afford 20,000 as your deposit for a house. You understand? Quite a lot of revelations are in that Twitter. And if Zimbabweans can't see it, then we start condemning Nick Mangwana. Instead of saying, well done, Nick, this is exactly what we say when we say we need new leadership. We want a leadership that can facilitate enough or sufficient salaries for civil servants, that if they want to buy a flat in 2 years, 3 years time, you can do it. You understand? Saka panenyaya, those are signs of dictatorship. Adzimadini pano ndakanaka atete Cecilia zviri sei. Andiri mona. Saka Zimbabweans are not yet ready to combat all of this. Zimbabweans do not understand. They do not really understand what is happening in their country. Because you are trying to remain hopeless where there is hope. I've seen a lot of Zimbabweans surrendering. There is too much hope, guys. You don't surrender. There is too much hope. Because whatever is happening in Zimbabwe today, read it carefully. Read the situation carefully. If you can read word for word, read it and understand. Understand the situation that is happening in our country today. Ukaona iwewe vice president anonzi Chiwenga. Upenyu hwaChiwenga hwese. Kana pana akamboziva kuti Chiwenga akaelectwa, akambopinda in any election in his life. Uya undikuone panapa. Unditaurira kuti Chiwenga gore rakati he stood as a member of parliament, akavoterwa akawina. Life yaChiwenga is manna from heaven. He has been receiving appointments and appointments. Chete.
Apana paakambo ita election yekuti awina. To be vice president, he was just appointed. To be minister of health, he was just appointed. To be army general, he was just appointed. To be defense forces general, he was just appointed. Apana paakambo sweta chiwenga apana. Ndoinonzi manna from heaven yamunoona. So ndiye munhu ari kuuya in front of Zimbabweans telling them that we are going to make Mnangagwa life president. He's the same person who is coming to tell you that we don't care about medical aid or medical doctors or whatever. These are just useless people. They are laborers. We can still have another Clint, can you bring me glass? Andini mwana nyaya tiri kutaura. Ndo nyaya tiri kutaura, ladies and gentlemen. Zimbabweans, we must learn to read situations. Look up for every term in our situation. Oh, I wanted to put. Okay, I can have water. Don't worry. Be happy. I can have water. I can have water. Wait. I want you to go put this bottle in a bin. White bottle. This one I might need it. Yeah, I might need this. I didn't mind on your as peniko nine in wego. Zulu. Ufuna chani achimwene. Mukufuna zimene tukunwa ife. Ndiwaini tu. Ndiwaini. Tukumatenga ko waini. Bwerana achimwene bwerani. So Zimbabweans must learn to read situations. The situation where we are today we are in a similar situation to what Zimbabweans were in 2017, where Mugabe was removed and everybody rejoiced. People jumped. The likes of 𝗖𝗵𝗶𝗁𝗵𝗶. Mugabe was fighting to hand over power to 𝗖𝗵𝗶𝗁𝗵𝗶. But 𝗖𝗵𝗶𝗁𝗵𝗶 was not ready to take that power. This is why when Mugabe was removed, he jumped because he was contented to remain an onanity. You understand? Imagine good President Nelson Chamisa start now talking about handing over power to Shepherd. Then he can have Vachamisa Bisoko MDC. No jump and no far out. Instead on the chairman with Dindanja Mana Kupinda Banyanga. And Utonga Kuno Tapira. So Zimbabweans must understand that their enemy, we used to call political opponent. ZANU-PF is not a political opponent. Is Zimbabwe's enemy number one. So Zimbabweans must understand when we call ZANU-PF an enemy. Because an enemy is there to destroy your life. This is why you see an enemy known as ZANU-PF, he comes and burn down homesteads. They kill innocent voters. They kill people. That you become an enemy. Once you start killing people, you are now an enemy. You deploy soldiers in the central business district of a country, capital city, administrative city of a nation. Why are you deploying soldiers? It's because you are an enemy to the state. So ZANU-PF is our enemy number one. It is not a political opponent, but these are enemies. These are enemies. Or any future engagement with ZANU-PF, treat it as an enemy. Because we have seen whatever they are capable of doing since 1980. They went to Matabele and almost wiped all the Ndebele people. This is why I don't see... I sometimes ask myself, the name of Ndebele friends, I've got a lot of Ndebele friends. I had a lot of Ndebele friends. Some of them are supporting ZANU-PF.
You ask them, why are you supporting ZANU-PF? Even during 𝗂𝗂𝗺, we had Ndeveles who were spearheading the killing of other Ndebele people. Someone was telling me that this was a tribal war. I said no. 𝗂𝗂𝗺 was never tribal war. Because if it was a tribal war, why would the people of Matabeleland accept the likes of Wana Innocent Kala there? Why would they accept the likes of Wana Joseph Musika? Joseph Musika, he was not in the Ndebele. But he was in ZAP. Now, someone, your understanding of 𝗂𝗂𝗺 is skewed. You must read the situation. You must understand what happened during that time. That was a non-tribal war. But there were two political parties, ZANU-PF and ZAP, which were disagreeing on the demobilization of its military wings. Because in 1980 or 81, pakatwa mubatanidzwa wemauto. Mubatanidzwa wemauto uya waisanganisira even those they fought against the Rhodesian Front. They were incorporated into the Zimbabwe National Army. The Zandla forces were incorporated in the Zimbabwe National Army. The Zipras were incorporated in the Zimbabwe National Army. Even the 𝗵𝗶𝗶𝘁𝘀 were incorporated into the Zimbabwe National Army. So Zimbabwe National Army was not a Zandla thing. Zimbabwe National Army comprised of elements, antagonistic elements, which comprised the ZNA. So when it comes to issues about promotions, the Zipras are promoted. My army general waisimuka, those army general who were Zandla forces. No ma crucial positions, ma Zipra achisiwa. Saka zvakarwadza ma Zipra kuti why isusu tisiri kupromotwa isusu. Ndo zvakakonzeresa hondo inonzi 𝗂𝗂𝗺. Ndo zvakakonzeresa 𝗂𝗂𝗺 izvozvi. Zvekuti they were overlooked, the Zipras were overlooked. MaZandla forces ndo vaingopuwa zvigaro zvese. Pakanzi padwa general zvakati, mabrigadier esanga ari MaZandla forces. Mabrigadier, machief zvikwidza, major general kunosvika kumusoro kwakazara MaZandla forces who were running the army. Those who had senior trainings, who had done better trainings than them, were not promoted. Ndo zvakarwadza maZipra. Ndobva chatanga chimoto pakonmara paya. Kuridzirana pfutu. Hazvingaite. Ndinganganzi brigadier kusara nhingi. Koma maZipra forces vapinda vapromotwa vangani. Saka vakaona kuti no, we are being sidelined. Ndobva zvatanga kurovana Zipra neZandla. Rhodesian Front yanga yakapeta maoko. Pfumo revanhu vanga vakapeta maoko vachiona maZipra neZandla forces zvichirwisana. This was not a Ndebele Shona war. Ndakazonzwa pane mupana anonzi Benson Matinyararire weZANU-PF, who is advisor to Emerson Mnangagwa. Akutaura kuti hanzi mashona nyenga emandere stereki waite small house. Andiri kuona ZANU-PF does not have respect of human life. Andingamire nini the good part zvangu ndakazoti Mwari makaita makandigonera. Andingamire nini ndotiburitsa muromo wakadaro kuti mashona nyenga emandevere stereki. Ndapedzapo ndo vananzi ndini advisor to the president. Mana Benson Matinyararire ndo vanonyorera Mnangagwa ma-speech, ndo vanoadvisa Mnangagwa. Ndosari kunzwa Mnangagwa achipa speech paakadzoka kunoko akati hanzi ndakasungwa, hanzi takatongwa tisina kusungwa tikaiswa pama-sanctions. Ma-speech aBenson Matinyararire ndo aitaura mashona nyenga emandevere stereki moaite ma-small house. You understand what I'm saying here? Ndo vanhu vakafanana nana Java. Java, ukaona ma-advisors aMnangagwa ese vana Java, vana Benson Matinyararire, vana Maititi. Java ndakanzwa achiseka achitaura hanzi ukaona munhu akapfeka sutu usafunga kuti hanzi imbinga.
hanzi vamwe ma7th day Adventists. Ndakaseka ndikati saka vanhu ve7th day Adventist munotiwo kudii nespeech yakataurwa naJava. Ndakanzwa achitukwa nasekalazi ndikati mupana kalazi akura mupano zvaaitaura zvine musoro. Ndamuteerera achitaura mupana sekalazi kanzi unotukirei varombo kana uchipricha uri kuenda kunopricha kuvarombo wotuka varombo. Andinoona saka ndoto hanzi nasekalazi ndotadza kuziva kuti vanhu vanoteera Java kana vanoenda kuchechi kwake varume vevanhu kana vekadzi vevanhu motobuda mumba yotonzi baba vari kuenda kuchechi. Let me say this in English, that 𝗖𝗺𝗺𝗁 the bandit, he was talking about Java. He was asking the people who follow him or those who go to his church that are these married men and married women. Do they leave children at home to say we are going to pray, we are going to church? This is why you see Java, when he is talking about his tongues, he speaks in Shona, so that these people do not understand what he is saying. You understand? If they were people who just need to look for knowledge or to ruzivo, they must ask Shona people, kuchinonzi kutsotsonya kupinda mbank reZambia kunotsotsonya ma$US na bena mabond. What does that mean? Definitely, if they know what it means, then they will kick his ass. They will kick that asshole. You understand? So, nyaya iri kuitika panapa ndiye kuti Zimbabweans, we don't take our lives seriously. ZANU-PF is not a political opponent. ZANU-PF is your enemy number one. ZANU-PF is your enemy number one. So if you are MDC, if you are any other political party, when you face ZANU-PF, we are going to face ZANU-PF as Zimbabweans against ZANU-PF in 2023. It's not an election of MDC against ZANU-PF, but it's an election of Zimbabweans against a few ZANU-PF warlords. So we must defeat them. You understand? So if you look at the situation this enemy is in, the state our enemy is in today, our enemy is in disarray. Now those people who believed on Emmerson Mnangagwa have started not to believe in him. The likes of vana chonzani chanzi mkwasha wake chacha chinonzi Terence Mkupe has also even thrown weight behind Chiwenga kuti anai ndara ndizvo here zvatakabvisira Mugabe izvi. It was not about raising Mnangagwa from the dead, but it was about raising democracy in our country. This is what this Terence Mkupe has written, that the second dispensation, it was not about raising Mnangagwa from the dead, but it was about raising the dead democracy to say we need a democratic country. Even if ZANU-PF loses election, must just step aside, reorganize, let those who have won election to run the country. Hana General Chonga ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Thank you, Maguchu. Those are mistakes that ZANU-PF people make. There is nothing like that. Even Ian Smith said, never in 1,000 years, Rhodesia will fall under a black man's rule. If you look at a very good example, Simon Kaya-Moyo, he was writing on the 8th of November. Simon Kaya-Moyo wrote that in 2023, he is going to mobilize 5 million votes for Emmerson Mnangagwa. But on the 16th of, or 18th, or on the 14th of November, Simon Kaya-Moyo was dead. So, kutaura kwandruita kunoku, Simon Kaya-Moyo ari mufiriji. Akaisa ndebvu mudenga. Akatsinzinya brain dzake dziri kufrizwa nechando kutaura kwandruita. Atobaiwa maJackson embalming the board kuti asaora. Andiri mwana nyati kutaura. Musi wa 8 November, Simon Kaya-Moyo akanyora akati 2023 I'm going to mobilize 5 million votes for Emmerson Dambudzo Mnangagwa. On the 14th of November, just about
6 days later Simon Kaya Moyo chaachuru akaisa ndebvu mudenga musi wa 14 November kutaura kwatiri kuti asati avigwa ari muchando ari kufrizwa vari kumuembauma andini mona. Saka ukanzwa Chiwenga achitaura kuti kusvika madhonga amera nyanga anomaona amera nyanga ari kudenga asiri pano pasi because upenyu ndehwaMwari. Hakuna munhu anoditemana. Ndiri kutaura panapa inini ndogona kufuma ndisipo mangwana ndarowa pasi. Hazvirevi kuti handifi. Chiwenga kana achitaura anofanira kuziva kuti haasi ndiye anokontrola mweya wake. Takamuona ari pamubhedha wechipatara achigomera karuoko kake kasara kudai kakaonda kudai. He got a cadaver for his ritual. Aya hapa akagona because hanzi mutumwa ana mbonje but azowana mbonje. Simon akazowana mbonje. SK moyo. Andimona nyati kutaura. Ndiye kuti kana tichitaura ngataure tichiziva kuti upenyu hausi wangu. I don't determine the future. Yekuziva kuti hanzi madhonge kana amera nyanga anomera nyanga zveshuwa madhonge acho. Unomaona mangwana anomukane nyanga wozoti kuti andimona pakaoma. Saka what this Chiwenga is doing, he is just aiming at destabilizing Zimbabwe. This is why man achitaura ndikati ukaona munhu anotaura nedoctor 𝗧𝗿𝗶𝗶𝗁 munhu upenyu hwake wese asati ambopinda kana election yekuelektwa kuita chii anenge achingopuhwa mana from heaven achingokwidziridzwa achienda. Andimona vanhu vai kudhara tiri kuprison ndovanhu vataiti mameula. Ukaziva vanhu vanonzi mameula aya ndovanhu vekuti mangwana anomuka akapuhwa rengi. Autoziva kuti rengi dzakapuhwa ndedzei. Kunyora haagoni, kuverenga haagoni, kutaura chirungu chacho haagoni. Asi unomuka achinzi vice president. Kana kubvunza kuti vice president waChiwenga akaitei? What did Chiwenga do that deserves him to be vice president? Chisika deserve nini kuita vice president wenyika yeZimbabwe chii? Andivona. So he thinks he ran a military might. He thinks he has got more powers in the military than ever. Andimona. But he doesn't know that even if you have got the strongest military, you will never run a successful economy. Economy haidi chiuto, haidi chimilitary. Kutonga nyika hakudi chiuto, hakudi chimilitary. Mamilitary anofanira kuti rearrange themselves ogara mumabaraki vakamirira kudefenda nyika. Andona kana paitika maconflicts anoda kudefenda. Kwete kuti hanzi munotaura kuti hanzi naye munodefenda nyika against the people of Zimbabwe. Saka muchazotongana. Ndipo unoona kuti hazvishande zvinhu zvinenge zvichitaurwa nana Chiwenga. Andi muri kunzwa. Guys, inini panapa ndinombozama kuonesa vanhu chokwadi. Ndinombozama kudzidzisa vanhu chokwadi. Kuti ukatarisa ezvinezvi Chiwenga is the rival in ZANU-PF. Ndosaka uri kuona ZANU-PF ezvo zvakutaura kuti beta havo vadzosere Saviour Sikasukwere kuzotungamira. Because vatoona kuti hapana, Mugabe aitaura kuti hapana wandogona kusiyira nyika ino. Hapana. Because Mugabe aipinda ma-meetings nawana Chiwenga. Oti general tibriefe things what's happening in the army. Obva atanga kutaura chirungu chake cheche kuti ana river. River yangu haisi right. Vanonyura mvura vachitadza uchitadza kuoparetwa liver kugadzirwa liver unogadzirwa river vanogadzira river vaisiya kugadzira liver handiti mona vanogara rof lof. Saka you find kuti we don't have hatred naChiwenga, but he is just illiterate. Give him a written statement, he doesn't know what, he doesn't even know, he can't read. He can read. Pane pamangamboona kana Chiwenga parudzi akanyora. Ndakazombotaura nomwe wakuru vakambomudzidzisa Chiwenga kustaff college. Zikanzi akakopa weke munhu yese uchiona handwriting yacho iri pafamba dhadha. Nekuchikoro kwese haana kuenda. Haana kudzidza mudaro. Haana kudzidza. Ndosaka uchiona he doesn't value education. He has never been to school.
aita basa rekurepa vakadzi muhondo achidimbura vanhu musoro. Saka you find out we don't hate him, we've got no hatred naye, but anofanira kuziva kuti nyika harisi purazi rake. Vanhu vari muZimbabwe havasi vashandi vake. He takes you for fools. Andimona. Saka tichimutaurira Chiwenga kuti one day unomuka shuwa madhonga acho ane nyanga panzapa achikuma akaisa nyanga mudenga kudai inorova pasi. Andimona. Because if you look at what we have today, takapinda mapandemic, tikapinda maglobal conflicts, tikapinda zvakawanda zvese, Zimbabwe was just lagging behind. Dai atine government ingadai yaiona kuti dzimwe nyikawo dziri kuita sei vachifambirana nedzimwe nyika. Kutaura kwatiri kuita ingadai tiri at an advanced level nedzimwe nyika. Andiri muza nyaya yatiri. Saka musanyanya kuvhundutsirwa vana veZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haisi nyika yamai vaChiwenga, haisi nyika yababa vaChiwenga. Nyika iyayi baba vake vakafa vasina nyika, mai vake vakafa vasina nyika. Muri kunzwa? Nyika iyayi ndeyedu, ndeye vana veZimbabwe. Haisi nyika yamai vaNhingi iyayi, haisi nyika yasekuru vaNhingi kunzi aitongwe nemwana wekwaNhingi. Hausi umambo hwokunzi umambo hwekwaCharumbira hautorwe nemwana wekwaYudha. Nyika yeZimbabwe, upresident wenyika yeZimbabwe unotorwa nemwana chero weZimbabwe. Saka musazofe makanyeperwa kunzi hakuna munhu anofa akatonga nyika inoyo svika madhonga amera nyanga. Ikoko ndokunonzi kudherera vanhu. Takudherereka. Ameno tisei tichidherereka kudai. These are things that we must refuse. Kudhererwa nemunhu akaita saChiwenga, we must refuse. We must declare. Tell him nonsense, tell him rubbish. Kuti hauna chauri iwewe, you are just a Zimbabwean. You are just an ordinary Zimbabwean like me. Andiona, hausi ndione makii ekudenga ekunzi munhu anotonga Zimbabwe chavhura denga kuti adzike. Uyo wataisawo ndiye watishaisa kusvika narini narini. Kunyepa, kunyepa. Takaudzwa naMary kuti anonyepa. Andiri mona. Saka musanyanya utya vana veZimbabwe. What we just need to do is mobilize ourselves as Zimbabweans, and we must resist everything that these idiots are saying. We must resist because they are trying to get us into war. They are dividing us. Ukazwa mashoko atowana na Benson Matinyararire nezvese zviri kutaurwa nevanhu veZANU-PF is to try and throw machine guns to ZANU-PF to try and kill us, to try and throw grenades at us, to try to gas us with toxic statements. And more. So we must never allow ZANU-PF to do that again. They did it in 2017. They did it in 1980. Not now. It's now high time we should show them the truth. That vanhu veZimbabwe maifunga kuti vakapusa, havana kupusa vana veZimbabwe. Hatina kupusa zvachose. Hatina kupusha zvachose. Bozo ukada kuona zviri kutaurwa nana Chiwenga izvi, vachifunga ndono vana chamahwinya venyika yeZimbabwe zvakakonzera hondo dzakawanda munyika. Ukaona nyika ichinzi yaita hondo, mastatements akadaro ayayo anokonzeresa mhirizhonga munyika. Isusu hatidi mhirizhonga munyika medu. Takagara tataura kuti zvemhirizhonga izvo hatizvidi. Toda kugara munyika yakanaka yoti tikagara pasi, we negotiate certain things, we talk things. Noma zviri sei. Andimona. Zvemhirizhonga hatizvidi. Ndosaka mwana ndikutaura kuti ZANU-PF is now an enemy to the people of Zimbabwe. ZANU-PF is not a political party. It's not a political party at all. This is just an enemy to the people of Zimbabwe. Not kana uchitaura kuti enemy, kana usati wamboita enemy, ZANU-PF is your enemy. Ndo zvaanoda chete Chiwenga zvekuponda vanhu. Haana chimwe chaanoda. He's an enemy to the people of Zimbabwe. Andimona.
Isusu we are trying to restructure our community, our society. Iye ari kuposa, ari kunzwa kuda kuuraya, ari kunzwa kuda kuona ropa richideuka. Because with the treatment that Mary Chiwenga is receiving from Chiwenga, the treatment that Jocelyn Chiwenga received from Chiwenga, guys, honestly, can you call him a vice president? And what makes matters worse is Emerson Mnangagwa himself never condemned it. That means all the treatment that Mary Chiwenga is going through is sanctioned by the state. Vana Mnangagwa, they are the ones who are doing it. Those people must have at least said a word. It's tragic to see that girl being treated like rag. And it's not necessary. What we are witnessing today in a modern country, where munhu ari kurwara zvaanoita zvezve ari kuiswa mujere, kunzi aende ndiri kukumbira passport yangu ndonorapwa, momurambira, mhosva yaari kupomerwa yacho unotoishaya kuti mhosva yei. Anditi mona unotoishaya kuti mhosva yei. And ndiye akabvuta kamukadzi kaikai pamurume wake nefuti. Saka uri kuona kuti nyika iri kutongwa nemahure. Muri kuti mune mapresident nemavice president kutongwa nemahure. And chihure chawo is spilled into our nation. The country is destabilized nechihure chaChiwenga. Andiri kuona ameti achawana mukadzi ane sango renzimbe runomenya uchiti yaidzonaka idzi. Andiona unotadza kuziva kuti munhu mukuru asinganyare, munhu mukuru who is humiliating himself. Chiwenga is humiliating himself. Munhu anofanira kuva achitonyara pane zvaari kuita. Kana vana vake vachiona zvaari kuita zvezvo vanoti baba vari kuitei. Mukoma Tawanda, thank you so much. Kana vana va Constantino Chiwenga vachiona Mary Chiwenga, vana vake ndakadzwana nevana vakura vamwe vari muno muUK, vachiona Chiwenga uyoyo achiita zvaruta pana Mary, munofunga imimi kuti hanzi Mary zviri kuitwa Mary zvezvo anofunga chi? What does he think? What does people think? Andimona hanzi inini nanoma, I'm sorry brother, but Mary andina tsitsi naye nedzemudanga. Ndo language yezanu noma. Hakuna muzanu PF ari kunzwira Mary tsitsi, hakuna. Mary takutomunzwira tsitsi isusu vanhu vekuopposition, ndisakutonzwira Mary tsitsi. Vanhu vari muzanu PF vakutoda kuti Mary afe. Andiri kunzwa isiri kutaura kuti Chiwenga must never let that girl die. Idofo chisoja chanoshandisa, and kuhondo kwacho kana kwada kunzwa Chiwenga hanzi kwaikomanda kunana Mount Selindo ndiko akaoperate ari nguva dzehondo. Aingowanika hanzi waiti ukaona Chiwenga auya ari kuya kuzodimbura vanhu musoro nekutiza nekudzokera kupinda muMozambique. Anga asingambouye kuenda kuita confrontation nemasoja eRhodesia. Haana conduct yakamboita muhondo. Ndotowe nevanhu vaioperate vandotaura nawo on daily basis. Chiwenga hakuna hondo yakamboenda. Ainzi hanzi ndiye aikomanda area yese yekunana Manicaland uko kunana Mount Selindo. Hanzi aiti kana akauya kwairara upungwe achicheka vanhu musoro achidzokera ikoko. Saka haana kana tsitsi. He doesn't value human life. He's just a murderer. That one is just a murderer. Someone who just kill people for no apparent reason. Ukada kuona chakaisirwa masoja on the 1st of August kunouraya vanhu. What was the purpose of that? To send armed soldiers with AK assault rifles with live ammunition to gun down innocent civilians, Marare. Why did he do it? On the 14th of January, he sent soldiers, locations, to gun down innocent people. If you ask yourself today, why did he do it? You've got no answer. He's just a bloodthirsty parasite. Then you take that type of a fool and say, this one is a vice president in a country. Ukamubvunza Chiwenga, what does a medical doctor do? He doesn't know.
Akarwara, he knows a medical doctor in China. He doesn't know a medical doctor at Parenyatwa. He doesn't talk about medical doctors at Parenyatwa, Chwenga. Akarwara nokwira ndege kuenda. Mugabe akafira ku Singapore. He never went to Parenyatwa. Mugabe life yake yesa aramboenda ku Parenyatwa kunorapwa. Airapwa ku Singapore. Because he knew the type of doctors that he was producing, the type of health system that he was presiding over. Ana mkoma tindo musendekwa losaka ndakasiya kabasa. Asi wakatuudza tiri pa 3 brigade kuti munochema nemari enda unoredza uve utengese kwete kutaura zvisina basa. Zvinorwadza. Unozati pa 3 brigade paya waita kurwadziwa pane chimudhara chainzani chainzani ko chimudevele cheche chachiri warrant officer 1 WO1 chekuti chainiti every time ndiri muparade square zvikanzi iwe mukati charewa ndoti chef zvikanzi uri kujausva uri mombe unojausva chainza chikangana saka chechi WO1 chacha chepa 3 brigade chimudhara che chekuti uri kujausva uri mombe. Anditi vaona. Saka uri kuona nyaya yati kutaura panapa inyaya yekuti kuZANU-PF, of course, they don't feel pity for Mary Chwenga, but we feel we are human beings. Their suffering has gone beyond the suffering of a human being. Ukada kubvunza mhosva yakapara ndei. Guys, do you know that especially in Zimbabwe, if you are arrested kunzi warepa, what I know about Zimbabwe courts, if you are arrested with a rape, you go to the police, you get charged of rape, the police take you to court. Kashinji waenda court 6. Waenda court 6. Yangaenda mdara ainzi kashora. When I was there, court 6 yaiona mdara ainzi kashora. Waitukapinda court 6 wewe pa Rotten Row court. That was the initial hearing. Waitukasvika memo kana uchichargwa rape. The court, magistrate court, has got no powers to grant bail. I remand you in custody. Apply for bail from High Court. Then over toto kutora ne warrant rako, if you warrant rako, toto kuiska tuenda newe ku remand prison. Uri ku remand prison ndo wanozodzidziswa ma procedures ekuti kana unoda ku apply bail uno apply bail say. Saka unotozo apply bail ku High Court. Andisati ndambonzwa inini munhu werepa anonzi apuwa bail na magistrate pa magistrate court. I've never heard about it. Makoresa ndakashanda pa remand prison ndichishanda muma courts memwe. Andina munhu wandakamboona aipuwa bail na magistrate. Munhu aipuwa bail ku High Court. Ndakashamisika kuona Pastor Fred wewe wokutora vakadzi vachimama pamberi pechurch achipuwa bail. Anditi mona. Anzi wazoita find out Yuda kuti it's foolishness to believe kuti Archbishop is non-political post. Is a spiritual leader. It's non-political post. Anazombozvitarisa zvazve. Boss knows that is a spiritual leader. Chazokudza ndabva ikoko nomuona mudhara wacho. Ndikunotaura naye ini mbune. Ndoti tisakapuwa masimba naMwari ekupinda chero ka. Topinda chero. Pavanonzi papindike topinda isu. Anditi mona. Saka nyaya yati kutaura panapa inyaya yekuti ZANU-PF is now an enemy to the people of Zimbabwe. ZANU-PF is not a political party. It is an institution, a cult that survives on sucking blood. What they want is to see Zimbabweans dying. For the past 42 years, nyika yeZimbabwe hainambotongwa another political party that you can blame with her because of this political party. This is where we got. It has been in the hands of these satanists
and order. It has been in the hands of these Satanists. Apana pekuti ZANU-PF Zimbabwe yakambotongona someone. Pekuti mota at least pano nakamboya nema different ideas vakambotonga for certain years. Akuna. All these years, Zimbabwe has been in the hands of these Satanists, and they've caused all these problems that we have today. To the extent they would Satanists. My Satanists was a very good example why I call them Satanists. If you go back to 2008, I don't want to say things that I never saw. I have seen the bodies of 𝗵𝗶𝗶𝘁𝗺. I have seen the bodies of Kauzan, Kainineve, and Texas. Their bodies, if you saw them, they had eyes gouged off sockets, sign of or symbols of Satanism. They had their tongues cut. They had their private part removed. And that can only be done by my ritualists. That can only be done by Satanists. I still remember ndiri parimandi ndiri prison. Pakaya mbandit msatanist. Akatasvika akatanga kurutsa. Usati airutsa ropa so mbanditi. Rutsa ropa. Vanhu vakati chiva nautoronga daumenisa kuchipatara. Zvikanzi no, this guy msatanist uyu. Akabva atanga futi kuti apedza kurutsa bvatanga kunanzva ropa rekurimwa rese kuripedza achinanzva floor. You understand? Nobody has to understand that, all right, ZANU-PF varoi vana, ma Satanists. Because all the dead bodies that we found in 2008, they were all mutilated. They were all mutilated. Takaviga zvituna zvisina maziso. Takaviga zvituna zvisina rurimi. Takaruga zvituna zvisina ma-private parts. Vaiurawa navanhu vezanu vachitoro. Ndakazoudzwa nemumwe zvikanzi unoziva kuti chichi chavanoita hanzi vainzi pamunouraya munhu yanenge akakutarisa. Saka your picture, your vision inosara iri mumaziso. Saka kana kwaunoenda iwo anenge achikuziva ndi wakamuuraya. Saka vainzi bvisai maziso, munouya mobvisa rurimi, mobvisa ma-private parts, voenda nazvo kun'anga. Hanzi zvaibhoiriswa nemushonga wachipuwa mvura yacho vachino. So achitaura kuti these people are Satanists. It's a cult. ZANU-PF is a cult. It is really a cult. Ukaona munhu anosapota ZANU-PF, you wonder kuti uri kusapotei. What actually are you supporting? Anditi maona. So since gaining independence in 1980, hatisatamboona hanzikona pana Eustace handidi hangu namai vangu zvimwe zvosa Eustace, mai vako vainyadzisa. Urikuona chimwe chinhu tesikade kuzvitaura Eustace. Techida kuti regai Grace Mugabe kwaari aenjoy life. Mai vako vainyadzisa vaya. Because if you read, if you understand correctly Eustace, Mugabe arikunzi akaita one mwana ainzi Nhamo Dzenyika naSalim Mugabe. That was before Mugabe was arrested. Saka Nhamo Dzenyika arikunzi akafa kudhara. Mugabe ndobva asungwa ndobva aenda kujeri. Ari kujeri Mugabe was castrated nemabhunu. Ndosaka uri kuona Mugabe aivenga mabhunu like hell. He was castrated. And haangodimurwa tsinga dzinoburisa vana vangonzi dezu zvikanzi Satan regai chiende chimudhara ichi. Uri kuona ndobva agara muprison akastraitwa kudaro. Zvikanzi hanzi paakabuda akabva adzokera kuna Sali. Go Sala angaite mwana. Go Sala angaite mwana. Zvikanzi hanzi ma stories atikutaura, they are not conspiracies, but ma stories akataurwa about Salim Mugabe and Mugabe. Zvikanzi Sali kanzi vakagara pasi vana bona. Vatoona kuti mwana habude panapa. Hanzi hanzi takutaura nyaya kwanzo kwete enyambo. Zvikanzi vagara pasi kwazvimba uku zvikanzi panapa pabude chunhu pano. Sali andosvika kufa asina mwana pano. Zvikanzi mupei munin'ina waBhobho. Zvikanzi pinda mupanhanda unorova. Hanzi Sali achibva aita nhumbu.
aita nhumbu hanzi bhobho vakazviziva kuti munin'ina akarova mai avane nhumbu hanzi kakasenda masiyayo zvikanzi go kill that bastard hanzi munin'ina wamugabe akaonekwa akayangamara muswimming pool sala akanzi go unobvisa nhumbu iyoyo ndobva aenda ndobva abvisa nhumbu ndopaakagara sala akunzi iwewe nhasi wakuda kurara nemunin'ina wangu kuti nhumbu iwewe sali hanzi kakamboda kutiza kudzokera kughana bhobho ataura kuti ndokuuraya watamba neni zika ndokuuraya wakatamba neni bhobho ndobva auraya munin'ina sala angogara paipai zvaakunetsa saka hanzi kubva kwakaita nhumbu iyoyo zvazvakugara zvakangonetsana bhobho ndopakazonongana naamai vako varitaurira amai vako ava amai vako ava hanzi vakanga uri hanzi achiri chibage chaidyiwa nemakudo unoziva kana makudo aakupinda munda hapana chaanosiya pana mai vako ava hanzi makudo mazhinji akafurunura chibage achidya paya hanzi ruzhinji rwakakurumuka zvikanzi hanzi kamupana hanzi pamire pamuzi anenge airovawo chibage futi zvikanzi bhobho tata that one hanzi mupana akaita accident isinganzwisiki akarova pasi saka you find a lot of people died pamukadzi pavari kuti mai yako she's a disgrace that lady I'm telling you ende akabva aenda unozati kunyasa wakazoita bhobho amai vaive vakabva vaenda parari rezano vakataura akataura vhidhiyo inchaitsvaga yaitaura zvikanzi unoziva renonzi artificial insemination iwe Justus vhidhiyo vakaiteerera here Grace Mugabe achitaura zvikanzi unoziva renonzi artificial insemination karuza aizama kutaura kuti vakaenda kusingapore vakanoona dhokta kusingapore bhobho ndobva audzwa kanzi no tsinga yako enzi epidhidhimasi iyai yakadimburwa haichashandi ende yagara makore yakatofa kudhara mudhara tumakonye tunoburisa vana hatukwanise kufamba kunosvika kuna mai saka what you can only do is tunooperator todhonza hurume hoyahoya tonzi tuunyeunye twetuyo tonoisa kuna mai vanoita vana saka akabva arohwa artificial insemination ndobva aberekawo vana vairi andoona wokutanga cheshe zvimatama chiyacha ndechani ndechagoreraza andovamuziva goreraza uyawo saka zvinhu zvinonyadzisa and Grace haana kubva azviita secret because ndakazomboudzwa nyaya yake kuti akakura ikonyeti saka konyeti rinongosasa waona harizozivi pekugumira kana rosasa kuti ndakarohwa artificial insemination inini kuti ndizvare vanavo otherwise aitaura kuti dharo hapana chobuda adoona ndopatakati hei taive tiri kupikwa isusu zvikomba zvembiri tiri zvikomba zvembiri ka isusu mwana chere ne 1 minute mwana atitoona pakaipa Justus saka zvimwe zvakaita zvakadaro so ngatimboregei kuzvitaura timbosiya vana Grace ava titaure nyaya dzenyika because nyaya iri panapa definitely haisi nyaya yekutamba nayo inyaya yefreedom yevana veZimbabwe as long as Zimbabwe doesn't attain freedom that country haimbofa yakavakwa ndosaka wakuona zvinezvi kwakuti kukagadzirwa kore road munhu anofunga neachievement guys. These people, they come to you, they campaign, vote for me. Anditika. Wavavotera, imboterera imunzwe. Apana, munanga gwapa akatora mari yake yemuhomwe, akavaka road, akavaka dzimba. Hakuna mari yake yakamboshandisa kuvaka damu. Mari anoshandisa itax inobhadharwa nevanhu. Chinonzi president wenyika. Zvinenge zvichireva kuti isusu maZimbabweans tinogara pasi totsvaga munhu watinotrasta kuti takuda munhu watotrasta tomuti iwewe ndiwe watikuda iwewe takutrusta iwe tatrusta that person tobva tamuti iwewe upenyu hwedu hwese takutrusta iwewe because ndiri one shepherd handigone kuvaka chipatara changu inini handigone kuemploya madoctors angu anondirapa ndiri one haukwanisi kuzviita uri one. That can happen, that can be done by a state.
So what we simply do isusu, what we simply do, tinokutora iwewe tobva takuti iwe uchiita president wenyika, isusu tocontributa mari tokupa, toti takupa mari yedu iyi chitigadzirira zvipatara, chitivakira road, chitiitira zvakati. Saka haufanirwa kuzodzoka kwatiri wakutaura kuti ndivhoterei nekuti ndakuvakirai road, isitiri ndisakakupa mari yekuti vaka road, isitiri ndisakakupa mari yekuti vaka dhamu. Tikakuti sarudza vanhu vekushanda navo vaunodelegata duties, ende zvinoona Mnangagwa achicheka ribbon, kumochari anoenda ocheka ribbon, kona yeroad anocheka ribbon, traffic lights anocheka ribbon, paipi chaicha yepombi yemvura inobuda mvura yekuvhura kudai inotonda unoitwa official opening anocheka ribbon. Hazvisi ndo zvatakati Mnangagwa atiitire. Takati isusu tichacontributa tax, tacontributa tax to the government. Government yeyo Mnangagwa achatsvaga vanhu vane ruzivo vachaita kana zviri zveroad, kunoenda munhu ane ruzivo achanogadzira road. Musika kana zviri zveroad kune vane ruzivo rweroad, kana zviri zvekuchipatara kune vane ruzivo rwechipatara, kuti zviri zviri kudiwa kuchipatara zviri zvatingaita ikoko. Handini maona. Saka problem iri apa ndeyekuti we have got people who do not understand their duties, who were even elevated to be vice presidents and health minister, who doesn't know what the Ministry of Health require. Andimona. Saka taakutaura isusu ana Shepherd kuti the leadership which is there today is not the leadership that the Zimbabwean wants. It's the leadership has already failed to provide what we want them to provide for the nation. Saka taakutaura kuti isusu taakubvisai. Saka patakutaura taakubvisai, ivo vakatora mari yataiti vakai zvipatara, vakai nzira, vakai madhemu, vakanotenga pfuti kuChina, vakanotenga nyere kuChina. Ndo nyere dzavakutaura hamukwanisa kuti bvisa, hatichadi kubviswa, tanakirwa nekukutongai, mungada kuti bvisa tikupfurai tokuurayai. Andi muri kuona. Saka tasvika nhano yekuti tiri kupfurwa, tiri kuurawa nevanhu vataiti chitiitirai basa, isusu we contribute. Because hakuna Mnangagwa kana Mugabe never used his send to develop Zimbabwe. Instead aitoba mari yedu achinoisa kuSingapore, achivaka mahotera kuSingapore, achiita mafactory kuSingapore, vanhu vekuSingapore vachiemployiwa naMugabe, vachiwana mabasa vanhu veikoko. Vanhu vekuZimbabwe vasina mabasa avanawo. Tiri kuti iwo titungamirire tiitire zvakati, wakuba mari yacho wakunoisa kuSingapore, wakuba mari yacho wakunoisa kuSwitzerland. Vanhu vekuSwitzerland vakuwana mabasa, vakusunga matai, vakudya zvakanaka. Isusu tiri kutambura kuZimbabwe, mari dzedu uri kuba, tiri kupa mari uri kuba. Ezo tiri kupa Mnangagwa mari ari kuhaya jet. Imagine kuhaya jet kubva kuDubai, yokuswera uri mudenga uchitenderera uchinakirwa nemari yedu. Isi kuda zvipatara, toda mishonga kuzvipatara. Hakuna mishonga kuzvipatara, hakuna vana chiremba. Urutotuka vana chiremba kuti mari bhara. You understand? That is not the government that we want, ladies and gentlemen. That is totally not the government that we want. If we want a government, we want a government that will act, that will put our money where we want our money to be. Not a government that will take your money or hire private jet oswera uri mudenga nemahure vachidya mazondo. Unoona president wenyika anotaura kuti nditore picture ndiri mujet, private jet, ndichirova mazondo, ratidza vana venyika yese Zimbabwe kuti ndiri kudya mazondo. President wenyika anouya kuBritain, kuUK, opa mari kuyouth yeZANU-PF, endai motenga whisky inodhura. One bottle of whiskey randakaona richimwiwa paipai cost about $43,000 US. Imagine, Mugabe jera hana mari, hana pay ari kuwana. Mupurisa is earning nothing. Uri kutenga whisky bottle re $43,000 US. Ndora mukuswera muchinwa muchimba kutonga kwaro garo. Kutonga kwe $43,000 bottle of whiskey. Ndokutonga kwaro garo. Mari dzedu dzatiri kupai kuti vakainyika as tax, makutora makunotenga $43,000 whisky yekunwa henyu muchitamba muchidhensa, muchita kuti maromba ari kusafa kuZimbabwe. Saka you are taking the whole nation as fools.
that problem iyoyo haisi kuzopera zvakanaka. Zimbabwe today iringoda just a single spark to make the country ungovernable. Vanhu are sick and tired of ZANU-PF shenanigans. This is why I'm saying ZANU-PF is an enemy to the people. When we give them money to build our country, they fly to UK, 190, 200 people in a private jet, buy 43,000 worth of whiskey. Voskora vachinwa vachidhakwa. Vadzokera kuZimbabwe, vakunozvita mahero. Ye takasvika kuEngland. Ye ndakazotaura zvakati zvausina kutaura uchinyepera vanhu. Anditi maona. Saka you find that we Zimbabweans are humiliated with the behavior of the people who pretend to lead us. These people, even if they were voted, their behavior today is just like Chakwera. I've sent a message to Chakwera. Vanakara maZimbabweans mchida nhamba dza Lazarus Chakwera ndokupai. Ndakamusendera message ndikati you are now a disgraceful individual Msadak. Malawians pinned hopes on you to say, look, they want you as their president. Avana kutaura kuti motikari yako ichateerwa nemasoja ane pfuti, vanhu vachimhanya vachiteera iwewe uchinokwira ndege. You are now more than a Hitler. Anofamba nebattalion Malawi. Andiri kuona. Saka haana kusiyana na Mnangagwa. So this is why you see Zimbabwe is collapsed. I am not going to keep quiet. I am going to talk about the collapse of Zimbabwe. ZANU-PF is an enemy to the country. It is the only political party that has led Zimbabwe to collapse. Yesterday, ZANU-PF with using 𝗖𝗺𝗺𝗶𝗶𝘀, they went to United Nations and they said that as ZANU-PF, can sanctions against Ian Smith continue? And they reiterated that any state that is going to rig election must be put on sanctions. Anyone who is going to kill people must be put on sanctions. And those people must never be allowed to travel to member states of United Nations, European Union, and the Commonwealth. Little known that 2 years or 3 years down the line, ZANU-PF and Mugabe, they were going to gun down 22,000 developed people. After that, they continue killing people. As you gonna know, tell me something, did any of your fans actually believe the president of Zimbabwe phoned you? They cannot believe it, Noma. They cannot believe it. There is nothing special for president of Zimbabwe to phone a Zimbabwean. Nothing special. That means he is not president of Zimbabwe. Can I be president when he is Zimbabwe? Yes. He did phone me. And I spoke to him. And ona, chirona kuzanje kutaura kuti vanhu vanofunga kuti kufonera na Mnangagwa kunoshamisa stereki. Dai ndakafonerwa naMwari ya. Akona kufonerwa nemunhu wenyama. Ukuthi kana adya anoenda pachemba kunodhota. Akakufonera ashamisei munhu iye. Ashamisei. Andinoona. Pandakaya muno munyika munomu 2008. Ndakapinda maoffices anoyera. Nekuti nanhasi ndikakutaurira vamwe vacho you don't believe. Maoffices andakapinda. A phone call. And unoziva kuti dai ndandiri ndega. Pandakataura naMnangagwa pafoni. Vanhu vaiti munhu anonyepa. Vanhu vaiti munhu anonyepa. Pandakataura naMnangagwa pafoni. Vana Simba Chikanza vanga varipo. Vana Patson Mzo vanga varipo. Dai ndandiri one vanhu vaiti anonyepa. And the problem yangu hearing the phone was on voice. Vanhu vananawo motikari vakatonzwa ndichitaura naye. Adora. Dai kwa kuti ndandiri one vanhu vaiti blaza ari kutivhara. Dai ndiri one vanhu vaiti blaza ari kutivhara. Bandai ndine vanhu vanandinawo musi wacho iwo. Vana ndakagara nawo. Ndikati nzwewo mashura kutaura nemudhara. Andinoona. And Noma, the other thing, apana chaanoshamisira mudhara uya. Ndakashanda naye nini?
ari minister wangu wejustice. Ndikakuudza ndiri patraining depot ndiri instructor. Commandant wangu inini ainzi Machingauta. Munangagwa aitaura naMachingauta uyu. Mune recruitment yamunayo vakomana. Toti zvino ndine vafana vangu vari kuuya ikoko. Vapinde basa. Commandant obva ati shefu munhu ari province yekwakati ndiningi. Obva anzi ndipe ngauye pafoni taure naye. Toenda pafoni totaura. Okuudza kuti kuno vakomana vakati vari kuuya ngavapinde basa. Handina kutanga kutaura pafoni naMunangagwa kuUK kai. Hanzi ndakati chikanzi akasipo. Go and listen again. Interview yacho. Enda unoteerera futi. Interview yacho iteerere iripo. Because interview yakazoitwa kuseni. Interview yakaitwa musi wa2. Pandakataura naMunangagwa wanga uri musi wa1 usiku. Ndiri pavenue yaifanirwa kuuya Munangagwa. Venue iyoyo paifanira kuitwa gala ipapo. He was supposed to attend that gala. Ndokwaenda wine yese yawaiona yaitutwa nezvafara zvana mukuku iye. Akatadza kuuya because ndakamutaurira ipapo. Ndikati why we are here is to arrest you. We want to arrest you. Ndozvo ndakamutaura. We are going to arrest you. Zvokuti pane it's only kuti handikakwanisa kutaura zvinhu zviri before the police. Ndaikwanisa kutaura some of the things that are within the police hands. Zvine mapurisa ezvino izvi. Ndaigona kukomenda. But I can't comment on that. Saka zvokuti ndataura naMunangagwa, it's not first time. Ndiri kuZimbabwe, ndiri muJarigard, ndiri instructor patraining depot. Atopuhwa unzi shefu taurai naYuda ndiye ari kuita March West. Otoudza kuti inzwa mufana kuna vafana vangu vari kuuya. Ndotokuudza dai kusina kuti vafana ava they are innocent people. Ndaitokuudza nemazita kuti vana vake takapinza naningi. Vazukuru vake takapinza basa naningi tikavatraina. But it's very unfortunate I cannot name them because these people are innocent. Andoona kana achinzi ari kuenda kubasa anoenda kubasa unozvishandira basa rake. Is innocent. Hatingazopine mwana kunzi anzi wapinzwa basa nababa kana wapinzwa basa nasekuru. Aiwa. Andoona saka I know kunana noma zvinoshamisa because you have never worked nemadhara. Kwamuri hana dzenyu dzorova kuti shepherd ataura naChiwenga. Ando zvidzorova hana dzenyu. Valerius Vanda ndaitaurira mwana wakati unoziva dai ndisina masoja ndanawo vana mudhara achifamba vana muwana vana ndinawo musiwo parange. Tapedza shooting competition yataita. Valerius Vanda akandaidzawo ndakataura parange paya. Akataura Valerius Vanda akati uyu mufana uyu kwa munongomuchengeta zvenyu uchi kuprison. Uyu munhu musoja uyu. Is not a prison officer. Valerius Vanda akafacilitate kuti nditransfer nini kubva kuprison ndiende kupresidential guard. Commandant wangu ndiye akaramba inini. Ainzi Machingauta akataura kuti chef hazvingaiti because murikuona mufana takanovatrainesa vafana kuti vatibatsire kutraina vanhu vedu. Saka tikaita munhuwo abudirira kuprison motora tongoramba tava vanhu vekungotraina vanhu ka. Dai pasina kuti Machingauta akaramba kutaura kwandiri ndakaenda kupresidential guard. Akatotaura Valerio uyu akataura uyo mufana uyu musoja uyu haasi muJarigard uyu. Ndakazoseka zvangu ndakuzwa mwakuru vakutaura zvikanzi yuta usi musoja iwewe. Ndikati kwakambondiri musoja ndiani hanambva ndamboita musoja. Training yandakaita ndo yakandiita musoja asi hanambva ndamboshanda kuarmy. Dai kuti dhiri raitaura namudhara Valerio dai rakabudirira dai ndakaenda kupresidential guard. Kutaura kwandiri kuti pamwe ngadai ndichiri kupresidential guard ndisina tombopinda kana munana UK. But kana taakutaurira vanhu macivilians havazvinzwisise andiri kuona. Ndosaka uchiona kana kuchiuto taishandisa word rekuti povo. People of various opinions. Because whatever I'm saying now to you have already formulated an opinion. This is why we used to call you people
haidzo ipofu. Tikasvika pane vanhu kuti hayo ipofu. Because hapana chavanoziva. They are just people of various opinions. Zvandiri kutaura izvozvi, dai wanga uripo ipapo, ndopa waizvinzwa. Alright, ndo zvaitaurwa. Ingadai kutaura kono Yudha ari kupresidential guard. Saka zvakawanda. Handina kutanga kutaura naEmerson muUK. Aiwa, aive minister wangu justice. Ari minister of justice. Ari ndiye aiona paitika kana mapass out parades acho achita preside over pass out parades. Achitosvika achitonimhoresa. Ukatomubvunza kuti Yudha ndiani anokuudza. Saka kupofu zvoshamisa izvozviyazvi. But kwatiri zvasingashamise tasangana basa nazvo zviya. Kana vana Mangota vari masekretary Mangota. Ndakaseka mwemusi. Vanhu vachiti hausarute shefu sei? Mangota akauya, David Mangota uya. Justice. Judge. Akauya so zvikazi, Yudha uri pano. Ngandiripo mudhara makadii. Zvikasatwa ndishefuka ndikati haibva iwe. David Mangota takashanda tese nemudhara uya. Achiri magistrate paRoton Road. Kwete ari judge ayo. Akazobvako akauya akaita secretary of justice. Saka kuvanhu vasina kushanda nemadhara aya, ukamutaurira kuti ndakamboshanda naDavid Mangota kana ndakambotaura naMangota, andanga anzi wataura naMwari. Inini ndakazoudza mumwe munhu kuti inini ndotaura naMwari ini. Kwete zvaamai vaJava zvokuti Java unotaura naMwari. Java hana Mwari wanotaura nayo. Is not even anointed naGod. Ini ndotaura nedenga iri rababa iri naMwari. Ndakazonzi nemumwe munhu kanzi unohallucinate ndikandozvazvoita. Kana usingazvinzwisise zvinhu zviri spiritual, kanzwa munhu achitaura nedenga unofunga kuti ari kuhallucinate. Andiona. Kana zvapauri ndopanozonoti oraiti ndozvinoitika izvi nai. Kune mumwe munhu inenge iri fiction yekuti asati ambozviona panyika. Indotaura nedenga Mwari chaiye ari musoro. Ndakazonzi nemumwe munhu achitaura pano zvikanzi zvinhu zvaunotaura iwoga hazvitaurwa neordinary person. There is something in you. Ndikati uyo ari kuona. Ari kuona. Wazarirwa nedenga kuti uona terera mashoko ari kutaurwa nemurume uyu. Bo zvimwe zvatotaura ndega ndakazoti kana ndagara pasi ndakuteerera. Unonzwa kuti mashoko aya dzimwe nyaya dzandoziva hadzisi nyaya dzozikanwa neordinary person. Ndipo ndakazitaurira mumwe munhu ndikati imboteerera ndichitaura. I'm not just an ordinary person. Ndokuudza zviri pasi pemvura, zviri deep, wozvibata. Munhu ari kurwa nehana kuti hanzi handina kutaura naEmerson Mnangagwa, haana kundifonera. Hana imwe munhu ikutorova kufonerwa nevakuru. Vakuru kwamuri kwatiri isusu. We are at par. And it all. As I think we should brainstorm problems highlighted by 𝗵𝗁𝗂. I think so. Ndichatoona what 𝗵𝗁𝗂 wrote. Andisandaiona because nhasi ndaswera chimpeya chitenderera nhasi. Anditi mona. Saka vanhu vekuZimbabwe vanofanira kuunderstand. As Mashazi Noma, don't blow their light, please. Chiregai wambo. Fareokani. This has been defeat after defeat. Ndo imwe nyaya futi yekuti Kanyemba vanhu veZANU-PF they don't understand. Andiri kuona ZANU-PF hanzi defeat after defeat. Let's go back to 2008. Ngatipinde pa 2008. Satatanga kutaura zvimwe zvese. Let's go pa 2008. Kuti chakakonzera kuti ZANU-PF ite 3 months isina kurelease presidential election results chi. Saka unobva wabvisa word rinonzi defeat iri. Because Mugabe akarohwa naTsvangirai zvekuti nanhasi ZANU-PF don't understand how Mugabe was defeated. Akaramba kurelease results. 2 months results akabatwa 2008. Saka unoona ZANU-PF ukanzoita ranzi yakawina 2008 vanenge vachinyepa. Hakuna defeat yavakaita yakaitwa MDC hakuna. Morgan Tsvangirai defeated Mugabe in 2008 and the results Mugabe refused to release the results for 2 months.
After that, what followed? It was violence, killing people. Vachitama short sleeves, vachidemburwa makumbo, vachidemburwa maoko, misha ichipiswa. Apedzapo zvikanzi handei manje 27 June tite election. Isusu tikaudzwa naShepherd kunzi hanzi tiri kukuzivai itai inonzi ballot voting. Hanzi taita inonzi chiyai kunzi unovhotera kumba iyo iya. Saka musi waivhota vanhu vainzi munhu wese unonovhota pamberi pashefu wako. And I exposed that. Ndofunga Eustace wakaiona video iyoyo. It's still playing. Kana usina ndokupa election rigging video of 2008 that I made. Ndini ndakaiita video iyoyo. It's me who shot. It's me who captured ZANU-PF rigging elections. Papa sina kana election agent. Papa sina kana observer. Waingopinda muoffice mashambira obva watonzi vhura tione ballot paper rako, verenga nhamba yako. Hakuna election yakadaro Eustace. Then mapedzapo motanzi MDC was defeated. Ani unoona kana sanctions munosekerera nawo. Hakuna election yakadaro Eustace. Mugabe munhu anga akaoma musoro. He was not going to agree to government of national unity. But because of evidence that I released to the world, is this election? This is a shame. It's not an election. First time exposure, election rigging in Zimbabwe. Zvine evidence. Ndini ndakazviita Eustace. Andinoona kuti atifambe tichizvirova matundundu. Handife ndakazvirova dundundu ndini ndakazviita. And ausati wambonzwa ndichizvitaura futi. Ndofunga this is first time kuninzwa ndichitaura nyaya iyoyo. I've never spoken about. Hey, what's wrong with that? Oh, it's because she keeps on carrying a blanket all over. Yeah, she needs to go to bed now. It's 10 o'clock. Yeah, we are going to bed. Baby girl. Bedtime, sweetie. We are going to bed. Okay, good night. Go to bed. Put a nap. Don't cry, baby. We did change your nappy. Yeah, now go to bed now. Close my door. Mom. Close my door. Yeah, pakai. Andiriona Eustace. Saka mukataura hanzi defeat after defeat. Munenge musingataure chokwadi mazana. Chokwadi chikataurwa. Ndo urikuona evidence ndakaproducer inini. Dzakaita viral worldwide. Video iyoyo Mugabe akabva ati pachingonzi my elections apera results averengwa. The following day achibva azvideclare a winner. Akakwira ndege akaenda kuRome. Kwaive nefood summit muna June imo muna July. Mama muna August here. Kwakune food summit yaitwa kuRome. Mugabe went there. Asvikapo and that video ndopa yakaplaywa. It was played I think on the chazviranga uri musi wechingadi pakaplaywa video iyoyo. Yaplaywa video iyoyo. Mapresident enyika dzese vakasimuka vakati shame Mugabe. Is it why you are here? You are saying you are the president of Zimbabwe. Is that an election? Shame on you. And the next thing was a phone to Zimbabwe. I want 𝗵𝗵𝗶𝘀 dead or alive. But I had already left the country, Eustace. What I don't know Saka, kana muchitaura about election results in Zimbabwe, don't leave out 2008. It was not defeat after defeat, but Mugabe lost elections. After that, he initiated violence and went on to rig election. And he said, declared himself a winner, was Changira had withdrawn. After that, he went around the world claiming to be leader of Zimbabwe. When he went to Rome, they told him the truth. And you think, I don't overrate myself. I've never spoken about it, but now I am talking about it because someone raised an issue to say it's defeat after defeat. Defeat after defeat. That video didn't mean anything, brother. Yeah, but it didn't mean anything, but it brought government of national unity. Mugabe was not an easy person to convince or to say you have lost an election. And he, with that video,
as evidence. Mugabe sat it down and he had nothing to say. Even there is no government official who commented about that video. Ukaenda paHerald, they've never spoken about it. But ZTV ainabvayamboburiswa here. They couldn't refute it. Yeah, Saka, you take it lightly that it doesn't mean anything. Zimbabwe government itself failed to refute it. And they can't refute it because I am still alive. I am still alive. I'm the person who shot that video. Shambira is still alive. The person who used to rig elections. If you fail, these people are going to kill you. I don't know. So it was part of the evidence produced for the setup of government of national unity. And Mugabe never refuted it. ZANU-PF never refuted it. ZBC never refuted it. They've never even shown it there. And all. Saga, it had an impact, a positive impact to the people of Zimbabwe. Ndakafonerwa pane mumupano wandaitaura naye anga ari kujeri makore waya zvikanzi hatizivi kuti Mwari vakabva nekupi Shepherd. Ngati ndawa zvikanzi wakafemerwa naMwari iyoyo. Vanhu vanga vapera kufa kujeri. But pakangobuda video iyoyo, we started receiving food aid, clothes, my blankets and so forth. Zvikanzi you were our God, Shepherd. As we know that you don't value it, but to be honest with you, what you did saved millions of lives. And you know, as nobody spoke about it because it was insignificant. Yeah, to them it was insignificant, but the impact they felt it, and the government of national unity was set up. No election in Uganda. It's a shambles, it's a shame. And the Mugabe in Rome, it was a shame. But Noma, some of the things you won't believe in. Sakaujona adizotaura hangu zvimwe boss ndikakutaurira kuti vafana vakaenda naMugabe kuRome, masiyayo aifamba nawo afana vaya ndokukona kuudza nemazita. One of them nanhasi ndotaura naye. Andiwainzwa paipainzikana kuti chaminuka yavo yada kuridza futi. Someone is tampering with my network. Sorry guys. Saka unoona zvimwe zvinhu hatizotauri kupovhu. Hatizotauri kupovhu noma. Tine zvakawanda zvatoziva zvausingazivi. Hatizotauri kupovhu. Hatizotauri kupovhu. Zvimwe zvakawanda zvausingazivi. Ndosanda kutaurira kuti zvandokutaurira panapa, you will never believe them. Because you were not there. Pazvaitika. Ongosipo, saka you don't believe what I'm telling you. Asi kune vanhu vari within my circles. Vandaive navo, vandakashanda navo, they can tell you this. You can't believe it because it's unbelievable. You know, like a fiction. Kana ndichitaura so ndutaura nyambo, ndutaura fiction. But ndechikutaurira reality ndichitokubatisa. Danga uri munhu anoda kudzidza kudzidziswa, unobata ipandiri kutaura ipapa. Pabate ipapa. Kuti masiyayo akaenda naBobho kuRome, kuItaly. Vazhinji vacho vafana vacho munotaura navo nanhasi. Tinotaura. Pana roda kuzama kuikata. Haisi kukatika yekuramba. Adona. Saka apa it get ikatika kumana. Don't temba zvenyu network yangu. Don't temba. Mikate kusvika ndapedza. Andimona. Saka irikuti varoda kuikata kuti sei uri kutaura nyaya idzodzo. Ndotaura. Saka ndiri kutaurira nanoma. Kana muri vanhu vanoda kudzidza, itodzidza ipapa. Because hamuchafa makaona dzidziso yakaita seyandokupai from the horse's mouth. What I'm saying here is the evidence from the horse's mouth. Kwete zvekuzonzwa ndafa kuti akwaimbe munhu anonzi Shepherd aizodai akazodai. Panapa ndiri kutotaura muchitonzwa. So you are hearing it from the horse's mouth. Hakuna imwe evidence inopfuura yandiri kutokutaurira, yandiri kupai.
Hakuna. And akusina munhu achazozvi-explaina better than what I'm telling you. Andona. Saka that feeling yekufunga kuti ndiri kutaura fiction iyoyo, keep it with you. Take it as fiction. Tomorrow kana zvakuzobuda mabhuku, zvakunyorwa mahistory books, ndipo wachazozviona kuti hat. Ndozvakapa kuti chii chakakonzeresa government of national unity. Kana ZANU-PF iri 100% sure kuti yakawina 2008 election, why did they agree to share power with 𝗧𝗵𝗺? It's a very simple. It's a very simple question that I'm asking. Kuti Mugabe kuoma kwanga kaita musoro achitaura kuti MDC will never be a government of this country. 2008 akadzidziswa kutonga nyika neMDC. 𝗧𝗵𝗺 vakaratidza Mugabe kuti nyika inotongwa so. It's all up to Zimbabweans now to decide. Kwete zvekunyeperwa kuti hanzi defeat after defeat. Hakuna zvinhu zvakadaro Eustace. Mugabe anga asingagone kutonga. Anga asikazi. Munhu anga ane luck rekuti akatora Zimbabwe iri nyika yanga yakanaka. Dai ari Mugabe akupinda ezvino zvaita nyika inoyi, haimbofa akaisimudza. Saka uri kuona Mnangagwa ari kugomera kutange kiti nemabayo, haambofa akaisimudza nyika iyo. No matter what, ED will never run that country successfully. Akusina munhu ari muZANU-PF who can run that country successfully. And it all. Saka zvimwe zvatiri kutaurirai pano, dai mamuchitobata. Munhu akangwara anotora ballpoint nepepa onyora kuitira in the event yekuti zvimavidhio zvinogona kuzobviswa paYouTube, unosara wakabata chokwadi uchiziva. But ukada kuita muchigogodza chekuti haudi kudzidzisika, vakawanda kuchikoro. Hatowana video yandaisa paFacebook yangu, pa profile pangu, yemupana aitakurwa kuenda kuchikoro achichema atende kuenda kuchikoro atende. Vakawanda vaidaro vatakadzidza navo. Aitouya chirohwa kuti aiye kuzodzidza kuti mangwana azozvitengera ndoi. Saka uri kuona nyaya yatiri kutaura ikayo inyaya yekuti Zimbabwe haina leadership. Zimbabwe has got a leadership vacuum. If you look at pane video imwe yandaona, Mnangagwa achitaura kuti ZANU-PF ichakupai manduwe, hanzi tine manduwe atauya nawo. Hey! Unoziva mashoko akandiremera stereki kumataura, kana pano pandotosvika kumataura kuti president wenyika akamira pamberi pachita chevanhu akataura kuti hanzi ndauya nemandawe, mamai hamuna mabhurugwa, ndauya nemabhurugwa ekukupai. Unoziva kana mai vako chaivo chaivo, ndaiudzwa madhamu wangu ainditi, Shepherd, mama vanopuwa mari, vaupa mari hauchatarisi kuti mai vari kutengei, siyana navo. Nekuti mai havasi kuzofa vakauya kutaura kuti mwana wangu ndoda bhurugwa, nditengerewo mabhurugwa. Hakuna mai vakadaro. Iwewo ndorobvisa mari, mama ndambokufungai naye motenga drink, wapa $100 US. Kana vari mai vane musoro vanotenga mabhurugwa ekupfeka. Handingazoende pamberi pamai vangu ndo ndauya nemabhurugwa, ndokuzati amai hamuna bhurugwa. Ndozviri kutaurwa naMnangagwa zvezvo. You can't humiliate people like that. Kuti uri kuziva kuti mauraya nyika zvekuti vanhu veZimbabwe, mamai aya ari kutamba kongonya aya havachakwanisi kuzvitengera mabhurugwa. Maakuya kunosona mabhurugwa uko, zvinonzi zvimaparashuti zviri kusonwa uko, zvakuya zvakupuwa vanhu, mamai vakupuwa mapendi. Ukaona nyika yadaro, nyika yaora. Vanhu vakuora mapendi munyika. Pendi. And president wenyika ari kuya nemapendi pamuri kuzondaya zokuhoresai mapendi. Handimaona. Zvinhu zvakadaro, maZimbabweans, we are so humiliated, and that must be stopped. The only way we stop them, kuratidza vana Eustace ava kuti MDC yamofunga kuti iri kudefeatwa time and again, haidefeatwe MDC. ZANU-PF will never defeat MDC. Mark my words. MDC will never be defeated neZANU-PF. Never. Ndosaka uchiona dai ZANU-PF yaiwina election, there is no need of them engaging in violence.
Today, Chamisa cannot travel from one town to another. They block the road, they stone the cars, they stone people. If ZANU-PF win an election, why would they stone people? Why? Why would they barricade roads? Why would they ban Chamisa to travel around Zimbabwe? It's because they've got the results. The actual results of election, ZANU-PF has got them. What is required in Zimbabwe is a strategy to take power. Because ZANU-PF has lost elections consecutively. This is why you see they resort to violence when they lose elections. I am telling you the truth, Eustace. My election results, a good example, for 2008, pakazvamburwana mai mjuru wewe. Mukembi mataigara isusu ndo maibva vanhu vaenda kunovhotesa. Vanhu vaenda kunana election senda yeZANU-PF vaibva mukembi mataigara muyama. Vakada nemazita ndotokuudza. Ningi naningi vaivepo. Vakaenda kuseni vadzoka ZANU yazvamburwa. The first message yakandakatambira 𝗧𝗵𝗶𝗶𝘁 makorokotoi vatsvangirai vahwina. Zvikanzi but maresults haasi kuzobuda. Ndikati why? Zvikanzi haasi kuburitswa maresults. Because they are refusing kuti maresults aburitswe. Zvikanzi mai mujuru wazvamburwa 𝗧𝗵𝗶𝗶𝗁. ZANU-PF pa 2008 haina kana MP wayakawana ye. But those were cooked results. Zvikanzi ZANU yazvamburwa. Vakauya vakaneta so vasikana vachibva kucommand center kuZANU. Zvikanzi kana ZANU yakamborohwa 2008 hazanu yarohwa. Andiri kuona. Ndosaka uri kuona vakaramba kurelease maresults. 2 months. Hondo ikatanga vanhu vakadimburwa makumbo, vanhu vakadimburwa maoko, misha ikapiswa, vanhu vakaurayiwa. Ndomakore akaurayiwa na Tonde, akaurayiwa na Godfrey Kauzano, vana Mudhara Mbwanda, vana vachipisa misha mumaruzevha. Hazviitwe nepati inowina election, Eustace. Ngokudzidzisa next time ugadzirise kunyora kuti a political party that wins an election will never engage in violence. Munoroverei vanhu kana muchinge mawina? Kana mawina morova vanhu? Asana zvione. Kuti mawina election sure. Moya morova vanhu. Kuti awina election. Pisa misha. That will never happen. Saka zvinhu zvokuti munofana kudzidza the politics of Zimbabwe. Kuti hakuna political party inowina election inoenda norova vanhu. Hakuna political party inowina election inoenda nouraya vanhu. Hakuna political party inoramba kurelease voters roll kuvanhu. Kuti honai ndo kumaregistra makaita. Because kana kuenda kufootball, hakuna refu anoramba kuti timu yayo ite umapo hapo. Hakuna, haubvumirwe. Rega timu dzite umapo, dzipe freedom yadzo dzese dzopinda muground munhandare dzotamba bhora. Yadyiwa. Saka kuZANU-PF inozviziva kuti they will never beat MDC. Ndosaka uchiona ZANU-PF kuti MDC isati yatanga kuti 1 vote. KuZANU inenge yavhotesa about 600,000 vanhu. Masoja avhota, mapurisa avhota, magadhera avhota, vavhoteswa vese macivil servants. Vapedza uzotanga kuti angatichiendai manje kumaballot paper. MDC ichitanga kuti 1, ZANU-PF inenge ine 600,000. But handeipa announcement yema official results. ZANU-PF, let's look at official results at 2018. ZANU-PF iri kunzi yakawina ne 39,000 votes. Comparing kuti vakanga vane 600 already MDC isati yatanga. Saka ukazwa munhu achitaura kuti ZANU-PF inodya MDC, anenge achirotomoka akagara. Saka kurotomoka hakurambidzwa. Rega arotomoka. Ndosaka uchiona ZANU ichita violence. Because hakuna political party inoita violence yawina election. Hakuna. Never in the world. Kuti mawina election monorova vanhu, mukuroverei vanhu, imawina. Moroverei vanhu. Morairei vanhu mawina. Kuti mawina election mouraya vanhu. It's common sense, Eustace. It just needs common sense. So what you see today, ladies and gentlemen, is what I'm saying. These are what we call
the signs and symptoms of dictatorship, traits of a dictator. What we are seeing today, ZANU-PF chayo will never stand a chance ne-MDC. Will never stand a chance. Ukanza vachitaura kuti vanoda 4 million people kuti vavhotere ZANU. Hakuna 4 million kwavanobva kuZANU-PF. But for the past 42 years, they've done nothing for the people of Zimbabwe to continue voting them. What they've just done, it was violence after violence. And that violence is coming to an end. Because there were some generations which got into politics, which grew up, which were not there. And on. Those generations, they don't respect ZANU-PF. They don't respect their violence. They are even saying we can equally match them. Vasiyana negeneration yana shepherd yekunzi wainzwa abda kuti vanopondwawo nenyaya yekuti kuda basa unongonyarara taingonyarara nyaya yekuti taida kushanda muri dzingafa nenzara. Iyi generation iripo haina kana vana haitozivi zvenzara izvi ona and haizviverenge futi. Saka tiri kutaura kuti kwataakuenda kwakanaka wakomana. The traits of a dictator, these are the traits that we have witnessed. Historically, ZANU-PF is not going to run Zimbabwe successfully. It will never. Don't waste your vote to vote ZANU-PF. It will never, never, ever bring sanity to our country. Hakuna chauya kubva kuZANU-PF. No promise. Even they promised that they will bring Jesus down. They promised that we are going to see angels coming from the heaven. We have never seen those angels. For the past 42 years, we never saw Jesus coming. But ZANU-PF promised us that Jesus was coming. ZANU-PF promised us that angels were coming. We never saw angels from heaven. We never saw Jesus coming. Extend ZANU-PF ichitaura kuti they saw God under a shade of a tree. Vachidziya mushana vari pasi pemvuri. That is hallucination. That is hallucination. Kuti president wenyika anomira kutaurira kuti Mwari akanga ari pasi pemvuri achidziya mushana. How can you dziya mushana uri pasi pemvuri? That is hallucination. And the people still believe in that madness. Kuti vantu kuigirai mapendi. And the women feel otopururudza vakadzi. Kana ndakambona a country of fools, Zimbabwe is full of fools. Unoona vakadzi vakuru vachiombera wanzi tiri kuigirai mabhurugwa. Saka uri kunesa X kuvhotera kuigirwa bhurugwa. Ndaitaura namadhamu wangu musuno ndikati aya amai mwana kuita ma zvinoti zvima drawers and drawers yemapenzi. Ndikati mapenzi ako iwe haunawo munomba. Tikamatengesa ese totenga imba. Ndo mapenzi ari kupromiswa mwana kuigirwa nezano. Ndo mapenzi ari kupromiswa mwana kuigirwa nezano. Mwe munhu haana ndakambogara nemwe mufesi ainzi Moyo. Ndagara mufesi ainzi Moyo anga ari neighbor wangu. Moyo aigara nemwe mupana ainzi Kumirai. Ayo ndovataura mazita avo afanayo. Aigara nemwe mupana ainzi Kumirai. Saka unoona mari yataihora mukembi mwemwe yanga isingakwani kuti mukadzi atenge mabhurugwa chaiwo. Vakadzi vedu avo kwatoona atopfeka bhurugwa rakanaka anenge atoenda like mukadzi wangu aienda kuMozambique kunohodha. Ainohodha raisi achihodha paino sipo imwe yanzi kabao nyakabao yanzi kabao so kasipo kebrown so. Saka mukadzi wangu aiti akaenda aigona kuya ne2 tons dzerice dzaihodha kuSouth Africa, I mean kuMozambique. Osvika otengesa kumaHarare meme makafe. Saka aita akauya neraisi rake ainge ane macustomers ake kudhara. Osvika neraisi rake omhanya naro
odilivhara raisi rake, okolekta mari dzake, obuda oenda kuMozambique. Ndosaka muri kuona mukembi ndaigara kaupenyu kaita kunge ndine upenyu huri nani. Uchengetwa nemukadzi. Ndosaka uri kuona kumirai namoyo, dzimba dzamuona dzemukembi dzaishewa. Saka waiti ukasheya nemumwe munhu waitoona ndakambosheya nekamukamupana kaibva kwamutoko. Kaive nenzara yaityisa mupana ye. Ndaitoti tikabika chikafu, tikabika na rimwe raisi rataitabika totopawo. Kuti udyaiwo totopawo huku idzi taitongopawo bhozi ndaichengeta huku dzangu inini dzekudya. Ndasikachengete huku dzekutengesa mukembi, ndaichengeta dzekudya. Unozati ndainzi nemwe mugadzere zvikanzi but wangori junior in rank shepherd. Why rarama upenyu hwakanaka so? Ndikapinda matm ndaipusha trolley. Pusha trolley chairo rakazara negrocery. Chitotakura rimwe grocery kuenda kumusha kunopa mbuya. Zvakazopa kuti tsano wangu hanzadzi yamadhamu wangu apinde chigadhijeri, akafuka kuti kuchigadhijeri kune mari stereka. Ndikaita ndakuenda kumusha ndaipfeka sutu. Ndakarwa sutu inotyisa inodhura dzataitora matopics. Tsano wangu akazoti tsano nditsvagirewo basa. Dzikapinda kuprison dzaifuka kuti kune mari. Ezogara chikochema. Tsano ndikandirewo kana 10 pounds zvayo tsano ndadzwa nenzara. Ngati andibaiona baba tishuya kupi kumusha takapfeka masutu takatakura magrosari. Yanga isiri pay. Ayo tasingadye pay. Iya yanga iri mari yekuti hanzvadzi yenyu aimhanya. Oenda kuMozambique oenda 2 tons dzake dzerice otengesa, oenda mabox engrini nyakabawo sipo yenzika aizichiko kabawo. Iwo mai Flora. Sipo yaibva nayo kuMozambique ainzi chiye brown yayo. Sipo chimgonde yazvo zvainzi chi. Wakangaro yainzi chi mani, yainzi kabawo, nyakabawo here. Yainzi chi sipo yayo. Kabawo. Yainzi kabawo. Aenda achinoti hodha kuMozambique, achitengesa achita mari. Saka kumirai akazoti mwe musa apinda mutoilet. Aona mai moyo vayanika mabhurugwa mutoilet. Saka kumirai akatasa bhurugwa racho so zvaranga rakaita rakabvaruka pakati pesapo. Ndobva abuda panze kumirai bvatora chimuti. Ndobva asvika bvabaya bhurugwa ramai vai ndobva abuda akarisa pachimuti so. Achirikanda panze ukazi bhurugwa rinenge rakarohwa nebhazuka achikanda panze. Adzimai matsvukira amakaita ndimi mafamba akapfeka bhurugwa rakarohwa nebhazuka pakati pesapo. Mariri panze kupu. Unoziva mwana ainzi moyo anga ari mundevele. Ndakamutarisa moyo zvikanzi Judah, you see this gentleman so he's just provoking me because I don't have power to fight him. Adinoona. Saka nyaya yatikutaura iyi ndeyekuti ukanzwa president vakuti vakuya nemabhurugwa, ndikafunga andaiona ane mudzimai wangu kumba uku kuZimbabwe aenda matopics unotora kunoti hodha mabhurugwa. Pese paunopinda mutauni anenge mumba mangu waiti ukafamba vamakazara ndai madhirowa mamwe aidhura andakatenga so andakatenga kwaPelams. Aizara mapendi. Andiriona. Nezvo uri kutaurira kuti nyika yeZimbabwe haisina vanhu vanopfeka mapendi. Zvekuti ZANU-PF yakutonosona mapendi achipa vanhu kumambuya kuti oi mapendi, vakadzi vakupwa mapendi nezano. Ndakanyara stere. Andiriona. Ndakanyara. Ndikateerera imwe vhidhiyo yadzaitaura. Zvikanzi vanhu vekuzvitupa. We are in 21st century, ladies and gentlemen. Don't forget. Vanhu vasara muZimbabwe vazhinji vacho vakaberekwa kuma70s. Hapana asingazive guru raka zvaro. Hapana anamai vanga vasingagoni kunyora kuma70s. Vanamai vedu vainyora wani. Wakunzi hanzi ukakanganwa date rakavazvara mwana wako ungomupa date rawafunga. Hanzi unongomutarisa kumeso ungomupa zita chero wafunga kuti zita. Unoziva kuti foolishness yemudhara yawo kudzungaira vanhu vangachibvunza asi anotaura ari soba. Ndikati aiwa dzoro wabute rine mbanje.
ndaida kuudza noma haazvizive kana Eustace Kanyemba zvandotaura haazvizive. Idi kana achirova bute rake anosanganisa nembanje, andorova bute rine mbanje. Saka ndikakatorohwa nemogo ipo paya, uchazondiudza Eustace akuramba kuti Idi arove bute ipapapo, vanogona kutoramba ipapo. Isiri risainotenga bute racho. Pana noma unogona kutoramba pano kuti Idi unorova bute rakasanganiswa nembanje, unogona kutoriramba ipo pano. So azvite azvite anditoona madefenders of evil. Saka you look guys kuti nyaya dzatutaura panapa inyaya dzekuvaka nyika. Hakusisina chichavakwa neZANU-PF. Believe me, for the past 30 years, for the past 42 years, ZANU-PF has never done anything for the people of Zimbabwe. This is why you see we are where we are today. Traits of dictatorship is where you see this immigration. A lot of people leaving the country. A lot of people migrating from rural areas to look for jobs in cities. There are no industries now in Zimbabwe. No jobs. All the cities are crammed. Zokuti ndaizwa mumwe munhu aiti anzi Zimbabwe, anzi Zimbabwe haisi Harare. Ndikati aiwa hauzivi. Kana usingazivi hauzivi. Kusaziva haisi mhosva, but kusaziva kuda kudzidziswa. Boss, kana usingazivi haisi mhosva, tofanira kudzidzisa. Population iri muHarare today could probably be half of Zimbabwe population. Hapana munhu wese ari kuenda muHarare kunogara vanhu, kunotengesa capital city. Ukaenda ukanotengesa uri kuruzevha, hapana chauri kunotengesa dede. Unoenda kuHarare, ndo capital city yenyika. Saka uri kuona a large population has moved into Harare. A large population of people have moved into cities, and all those cities are controlled by the MDC. Ukatora Harare, Bulawayo, Chinoi, Kadoma, Gweru, ZANU-PF yarowa. Usati waingiluda wana Masvingo nana Kariba, because hapana panobata ZANU-PF mutauni, hapana. Ukatora Masvingo, Bulawayo, Harare, Mutare, dziri 4 idzi, ZANU yarowa. Ozoeda wana Chinoi, Kariba, Kadoma, Chegutu, Nakwekwe, yarowa ZANU, yarowa. Saka ukanzwa munhu andotaura kuti hanzi MDC aiwine election, mundotaura kuti uri kurota une madhudhudhu. Diki une madhudhudhu. Naye vataurire kuti une madhudhudhu. Chazokuudzai nyaya yemadhudhudhu iyoyo. Saka ladies and gentlemen, chiregai ndokusiyai panapa nhasi. Saka for the next 30 days, our live on Facebook, tinenge tichiuya panapa until further notice, because I've been blocked on Facebook to my other account. I can't go live, I can't do anything. Ndakablock. Chandakablokerwa ndechekuti ndakatuka Serena Nyangutsikwa uyo ngati uri hure raDouglas Monzora. And zvazviri kutanga zvinhu zvinotozikanwa. Andimona kuti kaSerena kamuinforma kemasiyawo kaya kahure kaDouglas Monzora, hapana asingazvizivi. Saka ndakanyora ndikati iwe bleach more. Unoziva kubleach akurambidzwi, akurambidzwi kubleach. Kana uchikufila kuti you are ashamed neskin yako unongobleachawo. But mazuva ano people are not bleaching. Vanhu vari kuzora foundation pamusoro peskin. Munhu anozora vanenge vakanaka kana vazora dedi. Vanovharavhara ona zvikomba izvi zvese zvinovhagwa izvi. Zvikomba izvi zvinovhagwa, zvikomba izvi hauzozviona. Panonamwa panapo unyatsonzi push. Ndaita Eustace aida kupomba Kanyemba. Mugabe chaiye aitwa foundation andutaure. Waona Mugabe achigadzirwa office aitwa sei? Madhara yaye wapedzapo unonga wakutuka. Hey, you are gay. Hey, what? Ivo vari ndo vanoswera vachinakiswa face nemishonga. Inini yangu iyi ngotora tauro mvura nesipo yendogeza. Ndaitaurira Tinashe Jonas, look at my face. Handina dehwe ndine skin so shiny. Ndakamboenda kuChannel Islands kwandakaenda kuholiday. Vakomana variko ndakasvika vakatenga doro vakazadza tebhuru. They were so disappointed when I got there. Shepherd vachifara uchambopota kuitira chizvese.
Unfortunately, I told them I don't drink beer. Mwakazosimuka pasi speech zvikanzi I wondered why 𝗖𝗺𝗵𝗁's skin is so shiny. Mandoona, he has never taken anything like doro 𝗧𝗿𝗶𝗁𝗶, doro hanwe, hatichataure zvakawanda, mahure haaite, magirlfriends haaite, andiyo mwachandondirambira ipapa kuti auri hure. Pane mumwe achatongonipoinda ipapa kuti uri hure iwe. Ipapa mumwe atorege kutaura ana Eustace. Handite magirlfriends Eustace, handimwe doro, 𝗧𝗿𝗶𝗁𝗶 handibheme. Uchatoona mumwe munhu achitondirambira ipapa. Uri hure, uri hure. Zimba rakapenga kana ndeti. Rotokurambira ipapa Zimba. Zvite uri hure iwe. Oribvunza kuti alright. Imbotaura munhu wani wakandona ndinaye. Pane zvekuudzwa. Bozi ezvino zvandimazuva ndichinyorwa nana Selina Nyakusekwa kanzi hey you are a rapist, hey you are a kajeka, hey you are a murderer, yeah, all sorts of accusations. And all. Chinhu chandoziva kuti handihuri, handinwi doro, handibhemi 𝗧𝗿𝗶𝗁𝗶. Izvi ndo zvandoziva. Hakuna anogona kundirambira vamwe vandoramba. Unozomuti nhaye bvunza vanhu ndine vanhu vandakakura navo. Mabvunze vanokutaurira zvakanaka kuti murume wamuri kuona neshamwari chaicho haana. Handina ana shamwari. Ndatoshamisika ndotoita shamwari dzedu dzekutoti kana tatosangana paFacebook totoita ndotsvaka uchiona vanhu vakandisendera message I don't ignore. Ndotopindura bhozi ndo musi wanoenda toitawo shamwari iwe. Most of the time ndiri live on Facebook ndagara pano. Mabona munhu achiuya panapa achinzi shamwari yaShepherd. Anyone wamakambona kana palive yangu achinzi best friend yaShepherd. Handina. Neshamwari chaiyo handina. Ndakambofunga ndichikura ndikati I think ndine problem. Yekuti ndikangoita shamwari 2 days mangwana zvibhagira totorovana. Shamwari yotokuvara uchaioni futi. Tikangoita shamwari 2 days zvibhagira. Shamwari yatoenda uchaioni futi. Saka ndakangokura ndisina shamwari. Svikana nhasi handina shamwari. Ndakambotamba na atete vangu inini ndo vandakambotamba nawo. Ndane shamwari yangu angari atete vangu hanzaziva bamunini wangu ainzi Jessica. Ndo wandaitamba naye. Ndichikura munhu wandakatamba naye ndichikura wandakatotaura kuti yanga iri best friend yangu ndichikura. Vanga vari mainini vangu munin'ina wamai ainzi Ana. Tanoti atakaenzana. Taiti kwese kwatoenda tinge tiri tu namainini wangu. Ndo ndakakura nawo. Saka takazopesana nekuti mainini vanga vakuroorwa vakuenda. Ini ndakusara ndega. Handiri maona. Handina bva ndamboita shamwari chaiyo kuti iyi shamwari yangu kuti tsikanditsikewo. Anogona kumira achipupura kuti murume wamuri kuona uyu akakura zvakadai takakura tichita zvakati tichaenda kunotiwina. Naingoti nhasi wandaona kunotiwina naye zvatopera totiwina ushamwari hwedu hwapera. Wandaona kuenda kutamba naye bhora totamba bhora redu zvatopera ushamwari hwedu hwapera. I'm not comfortable around people. Wandaona not comfortable at all. I'm not friendly at all. Andiona. Saka ndakazoona mubhururu wangu akuda kugumbuka ndikashaya usagumbuke. Ndakaberekwa ndakadaro inini handinabva ndamboita shamwari upenyu hwangu. Shamwari yangu is either unondoona ndichiverenga bhuku kudhara ndichitamba bhora waindoona kubhora zvaiperera kubhora ushamwari hwedu. Tarisina ushamwari hwaiendeka. Andiona. Saka regai ndikusiyei mumwe munhu anogona kundirambira ipapa kuti hazvisi unyepa. Ndo zvoita mazimba. Kune rimwe rogona kutojamuka ipapa. Saka nyaya ndakutaura chiregai ndikusiyei. Ngoma musonza Patson vakuru vatakakura tichionawo. Ameno kana dzichiri uzviziva mudhara musonza. Akanzi musonza Patson. Vanhu vakuru vakakura vatakakura tichiona. Tiri vana vadiki tiri vafana. Tichizoona tichikurawo tichemberawo. Andimona. Saka regai ndikusiyei for tonight, ladies and gentlemen. The violent nature yeZANU made it an enemy to the people of Zimbabwe. Your enemy is Zimbabweans is ZANU-PF. So don't give your enemy chance. And don't bless my heifers ZANU. They are heifers ZANU. So I'm not zunza. Poor peasants who support ZANU-PF are a disgrace. And because they are being robbed their wealth. Their wealth is being plundered whilst they continue still to support ZANU-PF.
Saka I don't know kuti chii chamunofunga. ZANU-PF has led us into where we are. We have been involved in many battles neZANU-PF. Tichienda kudzihondo dzedzimwe nyika, kunana Mozambique tainorwa, kunana Somalia taienda, kunana DRC tichienda, kusvika nyika yedu yapera. Mugabe aizvita machomeni iye asina chaanacho. Andimona, ezvinezvo nyika yedu has been left in a poor state. The most a poverty-stricken country in Africa, probably Zimbabwe, is the West. Andimona. Saka, we spend time tilling one another, tilling the land, trying kurima, wamwachinze ndai munorima, ndai munofisha, vana mugwadi vachinoswera vachibata magonzi maramba ayaya. Hazvina zvinoendesa. Maramba haachinje ikonomi. Takazova kuti chengetai, hanzi naNiki Mangwana chengetai dzinonzi chitsuro dzinokwidza ikonomi yenyika. Hazvina kwazvinotiendesa, ladies and gentlemen. So what we need is just change of leadership. Kana uri muZimbabwean akanditeerera zuva ranhasi, we need new government. We need change of leadership in Zimbabwe. That's all. You don't need these mafias. You don't need these druggists, a drug cult, these bloodthirsty idiots. We don't need them. We need change of government. We need to move forward. Nyika iyi haisi yavo, inyika yako. You can be a better president yourself. But because uri kudzvanyirirwa, hausati wapuwa mukana wekunzi uratidze your skills. Otherwise, tindoenda ma-better president atiri kudzvanyirirwa. A good example, hapana imboziva kuti Chamisa is so good. Ladies and gentlemen, hapana imboziva, ndoda kutaurira chokwadi. Vanhu vaiziva how good Chamisa is. Vanhu vanga vakaita sesu, takamboshanda naye ari youth chairperson. Andiona, ndisaiziva kuti no, this guy is good. And I still remember, ndine shamwari yangu kuHarare, ndagara namai vake tichinwa coffee. Pakangobuda Chamisa achitaura, mitaiti chii ipapo? That was 2007. Ndobva ndataura ndikati, but mom, muri kuona mufana Chamisa uyu? Uyo munhu anogona kusa president weZimbabwe sekuseka. He's got potential. Zvikanzi he's pompous. Ndikati no. You think he's pompous because munhu anogeza. Munhu anogona kuzvibata zvakanaka. But that gentleman, I've worked with him. He is not pompous at all. He easily adapts to situations. He's the missing link between presidents and the president of Zimbabwe. Saka you will find now Chamisa has thrown in weight, has put himself, has availed himself to the people of Zimbabwe. He is the only hope of Zimbabwe at the moment. Whether you don't like him personally, because kune munhu anongovengwa naturally, munhu anongozvigezera so anongovengwa. Ukangotanga kugeza zvezvokuti wageza kupfuura umwe vanhu, unotanga kungovengwa. Ukaita tsvina yakanyanya vanhu havakudi. Handimona zvolinda masarira. Vanhu vaiti 𝗍𝗵𝗶𝗶 munowanzira linda masarira. Azoudzwa nahopo chimwe munhu. Mbotanga wadzidzira kugeza usati wadzidzira kutaura. Uri kuda kuzama kutaura usingagoni kutaura. But tanga wageza, because tsvina ikakupinda mumusoro, you end up wakungoonyoka kutaura zvisina nebasa rese. Pane mamwe dzimba dzekuti ukapinda unotoona muno mune tsvina muno. Munhu woti ukatarisa unotoona kuti apa kugeza apa panapa. Imagine guys, isitogeza kaviri katatu pazuva. Munhu haatoioni mvura iyoyo. Autobreacha bvudzi achitadza kubreacha face. Ukaona face yakaita seyayo, ndo face inobhirichwa yayo. Omwa mapiritsi otsvukirira omuchana. Une kamaronda unosimudzirwa muno. Andinoona, ogadzirwa malips ako, oita wari nani. Ukaita malips ana 𝗍𝗵𝗶𝗶, aya ndeyechodi kaya, ndeyekisi. Aya, ndemachodi. Wari wachodi nemalips akadai so aya. Ndakazobvunza nemumwe mukadzi zvikanzi inini hangu kana pachitundu uya hangu 𝗍𝗵𝗶. Ndikati ndawa zvaka ndoda malips ako aya. Ndikati manje mairasa mai, inini manje handizvikwanisi. Zvikanzi malips aya ndomada zvisingaiti. Kana nemalips ngako aya. Ndakazoti pamwe kudai plot ezano yekuti kangotsvoda sobvanzi help. Sezvo tiri kunyorwa kunzi marapist. Andinoona. Saka anyway, nyaya yatiri kutaura panapa haisi nyaya yerudo.
inyaya yekuendesa nyika yedu yeZimbabwe mberi. Tikuda vanhu vanoendesa vanotungamirira vana veZimbabwe zvakanaka, nyika yoenda mberi. Kwete nyika izvo our country is stagnant. Pairi ndipa payakasiwa naBobo 5 years ago. Mnangagwa achihwina, achizviti ndahwina muna July, muna August achizviti ndahwina. Achibva kuuraya vanhu, akabva atopinda muelection mode. Haana chimwe chaakazoitira nyika. Even ukanzwa matauriro ake haana chaari kutaura chinovaka nyika. Akauya akati free education by 2019, tatove 2021 zvikoro zvacho hakuna. Akati Costco iri kuvhura muna August munomu 2018 ichaemploya 6,000 people, nanhasi hakuna. Zvikanzi cheap basic commodities, nanhasi hakuna. Zvikanzi kune magetsi, chati ngwee magetsi nyika yese, kune load shedding iri kutyisa kuZimbabwe, nanhasi magetsi acho hakuna. Zvikanzi tiri kupa equality health, izvo zvikuparire nyatwa kuti upinde mutoilet usina bhutsu unenge uchitsika matuzvi. Hakuna chinhu chinonzi parire nyatwa. Hakuna equality health iriko, hakuna. All the promises that Idi Mnangagwa made in 2018 elections, hakuna. Akati by 2023 is going to build 1.5 million houses for Zimbabweans. Hakuna kana chati chavako. Takaona kuenda kuBeit Bridge kuno officiate zvimba hameno zvakavakwawo nani. Ezvo vakutaura kutora maflats anonzi Rottenberg yemubhunu yawo ari kuvaka akuti hanzi bvisai 20,000. But aiti ari kuvaka dzimba 1.5 million houses by 2023. Tikazviramba isusu mazana akati pururudza. Takavataura kuti hakuna 800 houses dzinovakwa muZimbabwe a day. Hazvibude. Because he wanted to build 800 houses a day for 5 years to make them 1.5 million houses. Hazvibude. Takataura kuti mapromises emunhu anofunga kuti Zimbabwe iri nyore kutonga. Kana zvaiona zvaiitwa naMugabe, aifunga kuti so easy, anyone can do it. Zvekutonga zvine ropa izvi, asi zveginya. Saka ginya ndo yatisvitsa patiri nhasi, ladies and gentlemen. Chiregai ndikusiyei imi muzorore naye. Handimaona uyu mupana Manchester yake yarohwa. Ari kuramba achingopinda in and out. Manchester yakarohwa panopamba hapagariki. And you see, I've had enough of this guy. He drew my head in, man. This Manchester was beaten 4-1. And Isusu Taranga Mapenzi Arsenal 4-0. Mohamed Salah. You're not funny, man. I'm not funny. You actually drew my head in. Yeah, good. So the problem is this boy, when Manchester is beaten, he doesn't eat. He sleeps with the shoes. He goes to bed with shoes. This boy. No, I don't. Last time I had to come and remove your shoes when you're sleeping, because Manchester will beat Manchester 5-0, and today they've been thrashed 4-1. And I told you that this team that beat Manchester it's not a known team. It's a very small team in this country. Very small. Is it? So Sidzoro Mahara. Sidzoro of Mahara. Sidzoro. Guys, good night. Good night. Good night.